ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்கே தமிழ் கேமர் யூடியூப் சேனல். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜென்ஷன் இம்பாக்ட் தான் விளையாட போகிறோம். நம்ம வானத்தில் ஒரு கேஸ்டில் இருக்கு, அதுக்கு நம்ம ராணி இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்கப்பா. கொல்ல ராணி இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க, மேலே போய் பார்க்க போகிறோம். அதுதான் இன்னைக்கு உள்ள வேலை. நண்பர்களை விட்டோம். நோட்டிஃபிகேஷன் போயிடுச்சான். It was on a deserted moonlit night that the hero approached the ஹாய் vile ப்ரோ, dragon's ஜிபி limpid lair. சிங்கம் ஒயிட்டி. ஹாய் ப்ரோ கக்காசி. சாப்பிடல ப்ரோ, அப்புறமா சாப்பிடுவேன். நீங்க சாப்பிட்டாச்சா? சாப்பிடலைன்னா சாப்பிட்டு வாங்க. என்ன கேம் சவுண்ட் அதிகமா இருக்குது? ஓகே, இப்போ கரெக்டா இருக்கு. வாய்ஸ் லோ கேக்குது. அதான் ப்ரோ, ரொம்ப கம்மியா கேக்குது. கேம் சவுண்ட குறைக்கணும், அப்பதான் கொஞ்சம் அதிகமா கேட்கும் ப்ரோ. கேம் சவுண்ட குறைச்சிட்டு பாருங்க. இப்ப கேக்கும் ப்ரோ, கண்டிப்பா. அது கேம் சவுண்ட் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்குதா, அதனால அப்படி வருது. ரெடி ப்ரோ, ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆர்கன் கொஸ்ட் போலான்னு இருக்கிறேன். ஆர்கன் கொஸ்ட் ஒன்று இருக்குது ப்ரோ புதுசா, அது போலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன். இல்லைன்னா ஸ்பைரல் அபிசிஸ்ல ஒரு போட்டியை போட்டு ஓடிடலாம். பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஒரே ஒரு செகண்ட். Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. Huh? All will be revealed in the next volume? Oh, drat. Now, this is what I call a moment of solitude. ஸ்பைரல் அபிசிஸ் முடிச்சிடலாம். ஆட முடியாது, கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணா நடக்கும். நூறு பிரிமோஜியம் கிடைக்குமா? ஒரு விஷயம் போட்டுடலாமே. 9க்கு அப்புறம் தான்.
என்னென்ன இருக்குது? இலீச்சல்லாம் இருக்கானுங்க. யாரையுமே அடிக்கணும். ரேசர் கொஞ்சம் பவர் ஏத்தணும்னு நினைக்கிறேன். ரேசருக்கு பதில் டிராவலர் எடுத்துக்கலாமா? டிராவலர் எடுக்கலாம். என்ன யோசிக்கலாம்? டிராவலர் வேண்டாம். டிராவலர் எடுக்கலாம். இந்த பாட்டி வச்சு ஒரு ட்ரை பண்ணுவோம். ட்ரை பண்றதுல தப்பு இல்லை. ஸ்மைல் அபிஜிஸ் தான் கொஞ்சம் கஷ்டம். என்ன முடிச்சிருப்பாங்க. What's the hurry? வந்துட்டாங்க இலீச்சல். Cool it. Witness the power for what? Oh, so sorry. ரேசர் பவர் வேணுமா? I taste. Dodge this. கஷ்டமான சேலஞ்சாக தான் இருக்குது. ஜெயிக்க முடியுமா இல்லை. கஷ்டமாக இருக்குது கொஞ்சம். I kill you. No, my sword! Let me weave you a verse. Don't get frostbite. Ready, steady, go! பார்க்க முடியல. Dodge this. கஷ்டம் கூட வராது. Cool it. Rain outlines your fate. கஷ்டம்
டிராவலரே பரவாயில்லையே. Cool it. Don't push your luck. Oh, so sorry. No, my sword! Rain cutter! கஷ்டம்தான் அடிக்க முடியாது. I'll protect us. Freeze. Rain outlines your fate. Dodge this. Ah! Come on, we can do it. Cool it. Let me weave you a verse. No, my sword. Freeze. Dodge this. This moment will be frozen in time. அழிஞ்சிடும். அவ்வளோதான். Rain outlines your fate. போங்கய்யா. கஷ்டமா தான் இருக்குது, ஒண்ணுமே ஆட முடியல. கையாம லெவலப் பண்ணி டிராவலர் வந்து Freeze. Rain cutter. Don't get frostbite. Spring forth. Let's dance. Dodge this. Propagate. டிராவலர் பக்கத்தில் கிளப்புறானே இருக்க வேண்டாம்னு நினைச்சேன். Scatter. I'll protect us. Scatter. டிராவலர் தான் பரவாயில்ல. Witness the power of Fuwa. Rain outlines your fate. Let's dance. Propagate. Dodge this. This moment will be frozen in time.
Freeze! Scatter! I'll protect us. Cool it! Dodge this! Exterminate! Don't get frostbite. Propagate! Cool it! Scatter! Propagate! Don't push your luck. Freeze! Witness the power of Gua. Cool it! Oh, so sorry. Freeze! No, my sword. Let the show begin. La, 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 la. Cool it! Scatter! Rain cutter. Time to act. Dodge this! Propagate! I'll protect us. Go, Barbara, go! Barbara waste. அசன் பண்ணனா என்ன பாஸ் போயிட்டு போகணும் ஒரு டைம் மூணாவதுக்கும் நாலாவதுக்கும் எனக்கு வேணுமே ஐயா லாஸ்ட்ல இந்த பாட் வேற வரும் ஹாய் ப்ரோ ராஜீவ் ஹாய் ப்ரோ ராம் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ அட்வான்ஸ் ஹாப்பி பர்த்டே ஆட முடியல Freeze!
Let me read you a verse. Spring forth! Dodge this! Don't get frostbite! ஃபுல்லாக நல்லா தூக்கமா ப்ரோ? நான் எங்கே ப்ரோ தூங்கின சாயங்காலம் கொஞ்ச நேரம் Let the தூங்கிட்டு show வந்தேன். begin. Come on, we can do it. Freeze! ஃபார்ம் பண்ணுறீங்களா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. நானும் என்ன ப்ரோ பண்ணிட்டு கிடக்குறேன். அதுதான் இங்கே No, வந்து my அபிஷ் sword. அபிஷ் Yeah! 3 இயர்ஸ் தான் இருக்கு. ஆமாம் ஆமாம் ப்ரோ, சூப்பர். அப்புறம் எப்படி ப்ரோ தூங்குனீங்களா? நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்து சூப்பர் ப்ரோ. 24 வந்துச்சா? அப்படியே தான் ப்ரோ இருக்குது. அதுதான் இங்கே வந்துட்டேன். அங்கே போயிட்டு அவளார் வேறு எடுக்கணும். இந்த ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுனாலே எனக்கு பாதி டைம் போகுது. இவனை பர்சன்ட் இவனால தான் எனக்கு ஃப்ரீஸ் ஆகும். Propagate! Oh, I'm so sorry. Rain cutter. அதான் ப்ரோ ரொம்ப நாளாக தூங்க முடியலையா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஓகே பர்த்டே அன்னைக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் பிளான் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே ப்ரோ. Dodge this! ஓகே ஓகே ப்ரோ. தூங்க ரெஸ்ட் எடுத்தா நான் விசாரிக்கணும். நம்ம தூங்குது. Rain outlines your fate. I'll protect us. தூங்காமல் இருந்தால் கண்ணெல்லாம் வலிக்கும். Ready, steady, go! Propagate! No, my sword! Witness the power of Guhua! Cool it! Don't get frostbite! Scatter! ஈஸி ஸ்பைஸ் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. Freeze! Rain outlines your fate. Let the show begin. கஷ்டம் பார் ப்ரோ எடுக்க தேவையில்லை. Cool it! Scatter! அடிக்க முடியாது. பசங்க தள்ளி விட்டுரும். எஃப்எஃப்பா தெரியல ப்ரோ சொல்கிறேன். எஃப்எஃப் வெப்பன் சொல்கிறேன் ப்ரோ. No, my sword! அப்படியே ப்ரோ பர்த்டேக்கெல்லாம் மெயில் பண்ணுவாங்களா? Propagate! இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதே ப்ரோ. Oh, so sorry. சூப்பர் ப்ரோ. Germinate! Rain cutter! பர்த்டேக்கெல்லாம் மெயில் பண்ணுவாங்களா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. Freeze! எல்லா பக்கம் பர்த்டே விஷ் பண்ணுறது தான் ப்ரோ. அதான் விஷ் பண்ணுவாங்க. ஜென்ஷன் விஷ் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பர் தான் ப்ரோ. இது மட்டும் அடிக்க முடியல. ஓகே ஓகே ப்ரோ. செக் பண்ணணும் ப்ரோ. நானும் பார்த்தேன் வரல. அடிக்க முடியாது போலயே. Propagate! Dodge this! கடைசி இவனை மட்டும் No, my அடிக்க sword! இதுக்கு மட்டும் ஏதாவது எடுத்துட்டு வரணும். முடியாது.
ஓகே ஒரு பர்த்டே செட் பண்ணிடுறேன். ஆனா நீ அடுத்த வருஷம் தான் சொல்லுவானுங்க. ப்ரீமோ ஜெம்மே இல்ல ப்ரோ, சுத்தமா இல்ல. ம், ஒரு ஸ்கோர் வாங்க முடியாது. பேசாம ஆர்கன் குஸ்ட் போயிடுவோம். ப்ரீமோ ஜிம் கொடுக்குறான், அதுக்கோசரமாவது போகணும். டிராவலர் எடுத்துக்கிறேன், வேம்பர் எடுத்துக்கிறேன். கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும் இந்த லாஸ்ட் எனிமி அடிக்கிறதுக்கு. கேயா இது வேண்டாம், ஜிங்கி இந்த தடவை மாற முடியல. போய் இந்த டீம் ஓரளவுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Spring forth! No escape! Freeze! Don't get frostbite! I'll protect us. Here! Use பண்ணிக்கலாம். Not so hard. Cool it! Propagate! Dodge this! Let the show begin. Scatter! யாருக்கும் ஜஸ்டிஸ் வேணும். பே பண்ணிட்டேன், நானும் இல்லை. No one escapes my sight. Ready, steady, go. ஷாப்பிங் பேலஸுக்கு போகலாம். நம்ம கேரக்டர் மட்டும் மாற்றிக்கலாம். I'll scout ahead. ஃப்ளோட்டிங் பேலஸ் இருக்காமா நண்பர்களே, அங்கே போகிறோம். நீங்களும் அங்கே ஃப்ளோட்டிங் பேலஸ் போகலாம். ஃப்ளோட்டிங் பேலஸ் போயிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். நீ ஃப்ளோட்டிங் பேலஸ் பார்த்தே ஆகணும். Goes to show that Chisung's top priority is the people's well-being. Body and mind. ஃப்ளோட்டிங் பேலஸ் எங்கே தான் வச்சுருக்கானுங்கன்னு தெரியலையே.
Time to act. ஷூட்டிங் பேலஸ் நானுமே நம்ம ஆர்கன் ஃபஸ்ட்டாக முடிச்சு விட்டுருவோம். இவ்வளோ போதுமானே நான் எப்படி ஆகுது? மலையேற தேவையில்லையோ? Body in mind. Hup. ஆமாம், மலையேற தேவையில்லைப்பா, இங்கேயே இருக்குது. Time to act. கொஞ்சமாவது கிடைக்கும். இந்த ஃபஸ்ட்டு முடிச்சு விட்டுருவோம். ஏய் ராணி, ஃப்ளோட்டிங் கோஸ்ட்டு ஃப்ளோட்டிங் பேலஸ் எங்கப்பா வச்சிருக்கிற? மலைக்கு மேலே தான் வச்சிருப்பா. ஏதோ மட்டும் இருக்குதுப்பா. செஸ்ட் இருக்கா? இல்லை. இங்கே தான் இருக்குது. மலைதான் ஏறணுமா? கஷ்டம். மலை ஏற முடியாது. வந்ததும் வந்துட்டேன். இங்கே வச்சிருக்கானுங்க. வேற உட்காந்து வந்துக்கலாம். கஷ்டமா இருக்கு. போய் பேசாம ஓப்பன் பண்ணி விட்டுறலாம்னு நினைக்கிறேன். I never embark on a journey without a good book to accompany ஏறது me. நான் வச்சிருக்கானுங்க. ட்ரை பண்ணுவோம். மலை ஏற முடியாதோ? கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணா மேல போகலாம். ரீபோர்ட் இருந்தா போய் அன்லாக் பண்ணி வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் ஏறுறது கஷ்டம். ரீபோர்ட் அந்த பக்கம் தான் இருக்கு. மலையேறிக்கும் போகணும். ஐயான்னு எங்க அது யாரு? கஷ்டகாலம் எப்படி ஏறிட்டு இருக்க வேண்டியது இருக்குது. லிஃப்ட் வைக்க மாட்டீங்களாடா? ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஏறி இறங்கிடுச்சு. அம்மா லிஃப்ட் கூட வைக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. நம்ம பேசாம நம்ம ஏறிடுறோம். இந்த பக்கம் போயிடா. ஓ, ஃப்ளோட்டிங் பேலஸ் இங்க இருக்குதுப்பா. எப்படி அது பறந்துகிட்டு இருக்குது? கொஞ்சம் லெஃப்ட்ல ரைட்ல போனா அப்பா கொஞ்சம் ரைட்டு.
அப்பாடி ஜஸ்ட் மிஸ்ல தப்பிச்சிட்டேன். போதும் இனி போயிடலாம். டெலிபோர்ட் அங்க இருக்கு, பார்த்துட்டேன். நல்லா பண்ணி வச்சிடலாம். எங்க பார்த்தாலும் இந்த இலிச்சல் வந்துடுறானுங்களே, பண்ணி குட்டிங்க எங்க பார்த்தாலும் வந்துடுறானுங்க, பார்த்துறானுங்களே. எங்க பார்த்தாலும் கேம்ப் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. ஃபயர் பண்ணி குட்டி. Body and mind. அஞ்சு விரிமோஜம் கோல் ஃப்ளோட்டிங் பேலஸ். இதுக்கு தான் போகணுமா? ஆனா இதுக்கு எப்படி போறது? ஃப்ளோட்டிங் பேலஸ் எல்லாம் ஓகே தான், இதுக்கு எப்படி போறது? ஃபர்ஸ்ட் அந்த 148 மீட்டருக்கு போனாதான் தெரியுமா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த 148 மீட்டருக்கு போயிடுவோம். It was on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. இன்னைக்கு மாஸ் கலக்குறோம். இனி பிரச்சனை இல்லை. டெலிபோர்ட் எப்படி கஷ்டப்பட்டு நல்லா பண்ணிட்டேன். Hello, nice to meet you. Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. Huh? 100 மீட்டரா? All will be revealed in the next volume? அந்த மலைக்கு போகணுமா? இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த மலை ஏறினது வேஸ்ட்டு, அந்த மலைக்கு வர சொல்றீங்களாடா? இந்த மலை தான். செஸ்ட் இருக்காங்க, ரோபோட்டில் இருக்குதப்பா. இது அடிக்கணும், இதுக்கு அடிக்கணும்னா நான் இன்னொன்று எடுக்கணும். இன்னைக்கெல்லாம் நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணவில்லை. ஆர்கன் குஸ்ட்டு போகணும். எத்தனை செஸ்ட்டு சாமி. ஐயோ இலிச்சல், ஓடிரு. கை ஃபுல்லாக இதுங்களை அடிக்கலாமா வேண்டாமா? அடிச்சு முடிச்சு இங்கே பார்த்தா வந்துட்டாங்க. Let it rain. ராம்புக்கு நாளைக்கு தான் பர்த்டே. பர்த்டே ராம்பு. ராம்பு போய் இன்னைக்கு இமேஜின் கலெக்ட் பண்ணி முடிக்கார். கீழே விழுந்துடாத இலிச்சல், கீழே விழுந்துடாது. மேலே வா, நீ மேலே வா, மேலே போனே, மேலே போ. கீழே வந்தா நான் எப்படி இறங்கி அடிக்கிறது? கெட் அவுட் ஆஃப் த கிரீன் ஏரியாவா? அது ஒன்றும் ஆகாது ப்ரோ, நான் அடிச்சிருவேன். Rain outlines your fate. ராம் ப்ரோவா 1 minute chat வர சொல்லுங்களா? Time to act. சொல்லிடுவோம்.
ஒரே நிமிஷம். ஸ்பெல்லிங் கேப்ஸா வருது. Body in சொல்லிட்டேன் mind. வருவாரு. Treasure hunting. A valiant endeavor. அடி போடு 2 பிரீமோஜெம். மேல போகணுமா? ஐயோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். ஆர்கன் கோஸ்ட் இவ்வளோ கஷ்டமா தான் இருக்குமா? ஆமா கஷ்டமா தான் இருக்கும் கைப்புள்ள. மேலே எப்படி போறது? இப்படியா ப்ரோ? எனக்கு தெரியலையே. பார்க்கணும் ப்ரோ. 65 இருக்கும். 65 இருக்கும் ப்ரோ. ஆனா இங்க எப்படி ஏறுறதுன்னு எனக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது. ஹாய் ப்ரோ, மோகன் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. ஆர்கன் கோஸ்ட்க்கு எப்படி போறது ப்ரோ? ஆர்கன் கோஸ்ட் இருக்கும் ப்ரோ. இட்டியா? எனக்கு தெரிஞ்சு ககாஷி ப்ரோ கேட்டிருப்பாரு. I ஆமா never வாய்ப்பு. embark on a journey without a good book to accompany me. ஆர்கன் கொஸ்டின் இருக்கும் பாருங்க, கொஸ்ட்ல அதுதான் போகணும். இவ்வளவு பெரிய மலை ஏற விடுறானுங்க, எப்படி ஏறுறது? கஷ்டம்தான், கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி ஏறலாம். இல்லீச்சர்ல இருக்கானுங்களே, எல்லா இடத்தையும் கெட்டு போய் வச்சிருக்கானுங்க. வெட்டி ஜீரோவா ஜம்ப் பண்ணாம தான் ப்ரோ இறங்கணும். எல்லா இடத்துலயும் எல்லா இடத்தையும் ஆக்குப்பை பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க அவனுங்க. என்னதான் பண்றதுன்னு தெரியல இல்லீச்சல். இங்க ஃபுல்லா விட்டும். அதான் ப்ரோ நானே யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ட்ரீ மூலியமா போலாம், பாய் தான் போக முடியும். வாய்ப்பு இல்லைன்றுச்சு. அப்பா இந்த ஆர்கன் கொஸ்ட் கஷ்டமா தான் இருக்கும் போலயே. ஃப்ளோட்டிங் பேலஸ். இன்னைக்கு நம்ம ஃப்ளோட்டிங் பேலஸ் போய் ராணியை பார்க்க போறோம். ராணி என்ன கிஃப்ட் கொடுக்க போகுது பார்க்கலாம். ப்ளீஸ் ப்ரௌஸ் ஸ்பாய்லர் பண்ணிடாதீங்க. 3 தான் யூஸ் பண்ணீங்களா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. கஷ்டம்தான் ப்ரோ, வேண்டாம். நான் தான் யூஸ் பண்ணேன். இப்போ என்ன யூஸ் பண்றீங்க? அவர் ஒரு கேரக்டர் வச்சிருப்பாரு, அதுதான். சூப்பர் 5 ஸ்டார்லாம் கிடைக்குதா? எனக்கு மட்டும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. டென்ஷன் படுத்திட்டு இருக்கானுங்க 5 ஸ்டார் கொடுக்காம. சரி, எனக்கு ஒரு சூப்பர் ஐடியா வருது. நான் கிளைம் பண்ணி போய்க்கிறேன். இந்த மலைக்கு போயிட்டோம்னா அந்த இந்த மலையில ஏறிட்டோம்னா அந்த மலைக்கு போய்க்கலாம். ஓகே, நான் ட்ரை பண்ணலாம். பொறுமையா போகலாம், 5 நிமிஷம் ஆகும், அவ்வளவுதான். மை நேம் இஸ் பெல்லா. வாழ்க்கை எல்லாம் பொறுமையா போகணும். 20 பவர் சரக்கு வண்டி. எனக்கு அது பழகி போச்சு சொல்லி சொல்லி. ஆமா. ஓ, கீழே எல்லாம் இங்கே வருங்கப்பா. கீழே ஒரு நகரமே இருக்கு, லியூவே தானே? ஆமா, லியூவேல இருந்து பக்கத்துல இருக்கிற மலைக்கு பாறை விழுந்தா என்ன ஆவறது? ம் சரக்கு எலிமெண்டா? ஐயோ ஐயோ. காத்து பவர்.
எனக்கு இதே ஈஸியா தான் இருக்குப்பா. Look up there. That's the Jade Chamber. ஜேட் சேம்பர். ஏன்டா நான் அப்பளே இருந்து அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி வர அங்க இருந்து கொடுக்க மாட்டேன். மஞ்சள் கலர் இடத்துக்கு போனதான். How do we get up here? Hmm. பாய்மன் போய் தொலைங்க பாய்மன். யூ கேம் டில் திஸ் வாவ் அப்படின்னு. This is bad. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't know where the way up to the Jade Chamber is. You are only realizing this now. Paimon. Well, since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is sensible thing to do. Let's look around. There has to be a way up there nearby. வே இருக்காமா, அது எந்த வேன்னு தான் நான் தேடணும். ஏதோ ஒரு வே கொடுங்கடா, நான் வேற ராணி பார்க்க போகணும். ராணி பரிசெல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஒரே நாள்ல முடிச்சிங்களா? முடிச்சிடலாம். போனா இருந்தா முடிக்கலாம். நான் லேப்டாப்ல விளையாண்டு எங்க போய் முடிக்கிறது? போனா இருந்தா முடிச்சிடலாம். நான் போன்ல விளையாடுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. லேப்டாப் நல்லா இருக்குது. Time to act. ஓ இது என்னது? ஓ இது மூலியமா தான் மேல போகணுமா? Look, there's some sort of mechanism thingy. Since this is the right place, it must have something to do with the Jade Chamber. Maybe it's the way to Jade Chamber. Trap. No way. Just trust Paimon's instincts. பாய்மன் இருக்கே. பாய்மன் நீ ஒரு ஆகாவலி பாய்மன். சுத்துன்னு சுத்த விடுறையே. ட்ரை யூசிங் த மெக்கானிசம். எங்கடா வச்சிருக்கீங்க? அனிமே பவர் வேற இல்லையடா. யோசிக்கிறேன் நானு. யோசிச்சா வழி கிடைக்கும். நானே யோசிச்சு ட்ரை பண்ண போறேன். நல்ல ஐடியா கிடைக்கும். யோசிக்கணும். இங்க ஏதோ இருக்கு. அனிமே பவர் தான் மாத்தணும். காத்து பவர் வச்சு இந்த காத்து அடிச்சா பறக்க வச்சிருவோம். Rain outlines your fate. காத்து பவர் எடுத்துட்டு வந்துடலாம். ஸ்பாய்லர் வேண்டாம் ப்ரோ, நானே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நானே ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன். நானே இப்போ இங்கே போகணுமா? ஸோ காத்து அடிச்சு பேசாம வந்துடலாம்னு நினைக்கிறேன். அதனாலதான் கமெண்டே பார்க்காம இருக்கிறேன். நான் அங்க போயிட்டு கமெண்ட்ஸ் படிக்கிறேன். ஸ்பாய்லர் பண்ணி விட்டுருவீங்களே இல்லைன்னா. ஐயோ ஐயோ, இது யோசிக்கிறேன். இது ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்த்தலாம். இது இல்லையே, இங்கே போய் மாத்திக்கிறேன். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இங்கே போய்க்கணும். மறுபடியும் மலையேறணும். பழைய மாதிரி நடைராஜா பயணம் போகலாம். இருங்க, நான் இந்த பஸ்ஸில் நானே முடிக்க போகிறேன். நான் என்ன பஸ்லேருந்து ஏறணும், கடுப்பாகும். மரத்தை வச்சு பாதி ஏறிடலான்னு தான் நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணுவோம் மரத்தை வச்சு. இல்லை வேண்டாம், பக்கத்துலேயே போயிடலாம். நான் அப்ளை போனது ஈஸி வழி.
ராணு இஸ் காலிங்கா ராம் ப்ரோ காணோம். சப்ஜெக்ட்ல டவுட்டா ப்ரோ? நான் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறேன் ப்ரோ, அவர் இன்னும் வரமாட்டேங்கிறாரு. இது ஜியோ. ஆமா ஆமா ப்ரோ, மாத்தி வந்துட்டேன். ப்ரோ ஈரான் சிஸ்டம் பயாலஜி தான் நான். ஓ, பயாலஜி படிங்க எல்லாம். இருங்கப்பா ஒரு நிமிஷம், அவர் வருவார். வெயிட் பண்ணலாம், இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க, வரலைன்னா கூப்பிடலாம். அவர் ஏதோ பாஸ் போயிட்டுல இருந்தாருன்னா. அவர் பாஸ் ஃபைட்ல இருக்கும்போது நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணி ஐயா கூப்பிட்டே இருக்கீங்க அப்படிங்குவாரு, மனோகரமா கத்துற மாதிரி. ஏய், இதுதான் நானும் நினைச்சேன். எப்படி எங்க யோசனை எல்லாம் சூப்பர் யோசனைப்பா, நல்ல யோசனை. இந்த ஃபேன் இருக்குன்னா அதை எப்படி பறக்க வைக்கணும்னா நம்ம இ பவர் வச்சுதான் பறக்கணும். ஜானு இஸ் காலிங். மார்வல் ஸ்னாப்பா ப்ரோ? கண்டிப்பா இல்ல ப்ரோ, இந்த கேம் சூப்பரா இருக்கு. ஏய், மேல கூட்டிட்டு போயிருச்சு. அடடடடா, டேய். அடங்குப்புறானே என்ன. சீக்கிரம் சீக்கிரம். அப்பா எப்படியும் வந்துட்டேன்டா. It only takes us up to here. இங்க இருந்து எப்படி போறது? If that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. டபுள் ஜம்ப் தான் ப்ரோ. Huh? Why? Or... Oh, Ganyu would have let us try if it to was find a it ourselves, secret, right? Ganyu wouldn't have let... Alright, let's follow your plan. Then we can... என்ன பிளான் பண்ணுது? Hang on a moment. Look down ஏய், there. என்னடா தனிஷ் வாங்க Looks like மூவ் we've லுக் gotten வந்தார். close to the Guizhong Ballista. விஷாங் வலுச்சா ஃபைமன் ஹஸ் a Has a new new idea. idea? Why ஐயோ, don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista? Oh, right. This method does seem a bit unsafe. Hmm. Oh, that's right. Now that you mention it, we could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. என்னடா another way இருக்கான்னு பாருங்கறாங்க. விஷாங் வலுச்சா அப்படின்னா என்னது? அங்க போகணுமா? I'll keep ஐயா this செஸ்ட் close. ஒண்ணுமே இல்ல செஸ்ட்ல. அவதே எடுத்துக்கிச்சா? ஓ, பாதி வரக்கு தான் இது வச்சிருக்கானுங்க. எப்படியா அந்த டெம்பிளுக்கு நான் போறது? குயிசாங் பலிச்சானா இங்க போகணுமா? ஓ, டெலிபோர்ட் வேற இல்லையே. ம் லீவே போங்க. போறேன் போறேன் ப்ரோ, இங்க இருந்து போய்க்கலாம். அவன் வீட்டுல போயிடலாம் ப்ரோ, ஆனா சுவாரஸ்யம் இருக்காது, அதனாலதான் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காது. அப்புறம் டக்குன்னு போயிரும். எப்படி போயிட்டு இருக்கிறோம் பாத்தீங்களா? நம்ம பறந்து போயிட்டு இருக்கிறோம். இங்க ஒரு டெலிபோர்ட் இருக்கா?
கம்முனு இந்த மலைக்கு போயிடலாம். குயிசாங் பலிச்சா எல்லா பக்கம் வச்சிருக்காங்கப்பா. குயிசாங் பலிச்சா வந்து மான்ஸ்டாட்லயே இருந்துச்சு, நான் பார்த்தேன். எல்லா பக்கம் வச்சிருக்காங்க. ஆமா ப்ரோ, ஆமா ஆமா. இவனோட அக்காவா சிஸ்டர், அதுவும் இந்த காடு ஃபைட் பண்ணு. நான் பார்த்தேன். ஆனா கடத்திட்டு போயிடுவானுங்களே. வேணாம் ப்ரோ, ஸ்பாயிலர் வேண்டாம் ப்ளீஸ். நானே பாத்துக்கிறேன். கொஞ்சம் நானே விளையாண்டாதான் எனக்கும் தெரியும் கேம். அங்க போகணுமா? ஓ, பாய்மன் கில் பண்ணிருமா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஓ ஓகே ஓகே ப்ரோ, இது ஒரு தியரியா? பாய்மனே ஒரு காடா தான் இருக்கும் ப்ரோ. ஏன்னா பாய்மன் காடா இருக்காது, நம்மளுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லிதான் இப்படி பண்ணுது. மார்ச் 2 ஆனுவல் எக்ஸாம் போடு. வெளிப்படும் எல்லாருக்கு. அட் மீ 7th ஒன்லி. ஓகே ஓகே. எனக்கு தெரிஞ்சு பாய்மன் ஒரு காடு. இந்த உலகத்தை உருவாக்குனது இந்த பாய்மன். தெரியல கரெக்டா எனக்கு. குயிசாங் பலிச்சா கிட்ட வந்திருக்கோம் இப்போ. இல்ல இது மான்ஸ்டர்ல இல்ல. வந்துட்டேன்டா குயிசாங் பலிச்சா. காமெடி. 24th February. ஃபைட்டா? Halt! Who Halt! trespasses on these hallowed grounds? Me just passing through. Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? Invited guest. You are going to get mad by this No. fact. Wait. Maybe this this was was Ningguang's Ningguang's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a millilith ambush here to arrest us. Now Paimon's mad. You, over there. This is a trick, isn't it? How shameless. Shameless. What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Well, here they come. புடிச்சுங்கங்கடா. Line 'em up and knock 'em down. Here they come. அடிக்க போறேன். தூக்கடிக்க போறேன். ஐயோ ஃபைட். எதுக்குடா இந்த காடு கிட்ட நான் ஃபைட் பண்ணணும்? இப்போ அனிமா பவர், இந்த பவர் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்குப்பா. காத்து பவர் தான். இங்க வாங்கடா, கீழே போனீங்கன்னா நம்ம அடி எல்லாம் வர முடியாது. ஒழுங்கா இங்க வா. Windblade! காத்து பவர் தான் சூப்பரா இருக்கு. எப்படி பவர் வச்சு No, my sword. ஒருத்தன் தான் இருக்கான், அவன் சார்ஜ் அட்டாக் பண்ணி முடிச்சிடும். பையன் வந்துகிட்டே இருக்கானுங்க. போ. Take the target alive! என்ன ஸ்கூல்லையா? Let me read you a verse. காத்து பவர் தான் சூப்பர். என்ன அடி அடிக்குது. செத்து போயிட்டு. எனக்கு தண்ணி பிளஸ் வாட்டர் சூப்பரா இருக்கு காம்பினேஷன். இங்க வா இங்க வா இங்க வா. ஓ அவ்வளவுதான். ஒருத்தன் தான் இருக்கு. மெசேஜ் சொல்லிட்டு போய் இதை இருப்பான்.
எதுக்கு டெலீட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு? என்னையா நடக்குதுங்க? மெசேஜ் எதுக்கு டெலீட் பண்ணீங்க? கிராண்ட் வெல்கமா ப்ரோ? வந்த அன்னைக்கு யாருக்கு மெசேஜ் டெலீட் பண்ணிருக்கீங்க? No, my sword! Take this. ஊழ் தானே கேட்டாங்க, எதுக்கு டெலீட் பண்ணீங்க? Hey, get Take the target alive. ஐயோ, ப்ளே ஃப்ரீ ஃபயரா? நான் விளையாடுறேன். Wind blade. என்ன காணும்? With the triad. Hey! Go, ferret butt! Take the target alive. Tactical retreat. ஃப்ரீ ஃபயருக்கு சமயம் இருந்துச்சு. அப்ப என்ன இல்லையா? Yeah. With the wind. Yeah. அப்பா ஒரு வழியா அடிச்சு முடிச்சிட்டேன். Stop! What's all this about? Lady Kuching, these two strange people suddenly Two appeared. strangers They appeared. They seem to seem have to have designs on the Guizhong ballista. Who are you calling strange? வாய்ஸ் கேட்டுட்டு தான் ப்ரோ இருக்கும், கேட்கும். கொஞ்சம் கேம்ல கம்மி பண்ணி ஏறேன். You want to go to the Jade Chamber? Who are you? சரி, எதுக்கு அந்த மெசேஜ் டெலீட் பண்ணீங்கன்னு இன்னும் சொல்லவே இல்லையே? கேம் சவுண்ட் கம்மி பண்ணணும் ப்ரோ, கம்மி பண்ணணும். We're invited guests here to look for the Lila Chising. Who are you? நீ யாரு? நாங்க தான் லீவி சிக்ஸிங். Well, as it happens, I am one of the Liyue Chising. லீவி சிக்ஸிங்கா? I'm நாங்கெல்லாம் Kuching, போறோம். the Yuheng of the Chising. யூகங்க I ஆஃப் த know சீசிங். of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains. மவுண்டன்ல மீட் பண்றவன்னு எனக்கு தெரியாது. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong Ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair, and yet it was fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. சவுண்ட் வேணும். So this was all a misunderstanding? Paimon never would have The thought. thinking isn't that hard, Paimon. Anyway, for a mortal to be able to repair an Adepti mechanism is quite the mystery, even to the Chising. That was... Huh? Oh, right. Lady Yugen. Lady Yuheng, might you have Yuheng. any idea why Lady Tianquan invited us to go to the Jade Chamber? Just call me Kuching. Getting. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least, to not wholly side with the Adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. Leave as well. When you say Okay. protect,
You're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? Huh? You are mortals and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. என்னமே ஏன் கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க? நீங்க பார்த்துட்டு தான் ப்ரோ இருக்கேன். உங்க வாய்ஸ் கேட்கலன்னு சொன்னீங்க. அது நான் கேம் சவுண்ட் இப்ப கம்மி பண்ண முடியாதே. கதை பார்த்துட்டு இருக்கேனே. அதனால அங்க பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் எஸ்கே தமிழ் கேமர் சேனல். ஆமா கைஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. மறக்காம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறந்துடாதீங்க. கதை போயிட்டு இருக்கே எனக்கு இடையில பார்த்தா மறந்துடும். I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a பாதிக்கு தான் point புரிஞ்சிருக்கு. there. புரியவே மாட்டேங்குது. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the gods or the Adepti. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would call for a council of Adepti rather than come down here directly. How Council surprisingly Adepti direct வர civilized of மாட்டாங்க. them. How surprisingly civilized of them. Any chance you talk with them? Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can do that here. We can do The that there. time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Another super bold statement. I'll stop here. I will stop here. Honestly, Honestly, I I hadn't hadn't intended to say so much, but much. you are a good listener, But you're a traveler. good listener, traveler. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. The cream of Liyue's mercantile Ram bro, crumb வாங்க also வாங்க. ascending to the Jade பரவாயில்ல Chamber is the விடுங்க. greatest honor. பரவாயில்ல Each bro, brings வாங்க. rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. ரிச் கிஃப்ட்லாம் கொண்டு வருவாங்களா? நான் எங்கேருந்து போய் ரிச் கிஃப்ட் கொண்டு வர்றது? டிராவலர் பிச்சைக்காரன்பா. காசே இல்ல டிராவலர்கிட்ட. நான் எங்கேருந்து போய் கொண்டு வர்றது? Favor? Payment does not the point. But... Wait, that's right. Greeting gifts are a staple of Liyue's culture. We need to get one. Not to curry favor or anything, just to respect Liyue's culture. Wedding gifts are a staple of Lay culture. We need to get one, not to carry favor or anything. All right. You can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. அங்க எப்படிப்பா இந்த பறக்கும் கோட்டைக்கு போறது? கடைசி வரைக்கும் சொல்ல மாட்டேங்கிறானுங்க. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion, and... Well then. May we meet again, traveler. Maybe mate again traveler. Fixing போயிட்டாங்க. Well, that Yuheng may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. Gods ரெஸ்பெக்டே பண்றது இல்ல. So, what should we give to Ningguang when we see her? Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night. Sugar frosted திங்கிறத பத்தி தான் slime! பேசு பாய்மன். இன்வைட் பண்றாரா? பாய்மனுக்கு திங்கிறத தவிர எதுவும் தெரியாது. இலவச நேரத்து ஜெய்ஸ்கால ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ். ஸ்டாப் ஸ்பேமிங். டோன்ட் சென்ட் அன்வான்டட் மெசேஜ். சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல். லைக் அண்ட் chat. This is our fun channel. And follow our rules and regulation.
எந்த ரூல்ஸும் போடவே இல்லையே இது வரைக்கும். பின் பண்ணிடுங்க ப்ரோ. எஸ்கே இலவச நெருப்பு டிஸ்கால ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ராமதாஸ் சொல்றாரு. பின் பண்ணுறது பிரச்சனை இல்லை. இது என்ன ரூல்ஸ்னு எனக்கு புரியல. Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. மறுபடியும் பேட் கமெண்ட்ஸா ப்ரோ? எப்போ ப்ரோ வந்துச்சு? வரலையே. பேட் கமெண்ட்ஸா? ஓ, வரக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க. இல்ல ப்ரோ, வரலையே பேட் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம். ரூல்ஸ் ரூல்ஸ் இல்ல. டர்னிஸ் கரெக்டா பிடிச்சிட்டான். இல்ல ப்ரோ. Iman has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningxiang. Why don't we go with that for a gift? Nope. But Paimon's sure that we just need to make it with some boom shakalaka. Boom shakalaka. Let's go gather ingredients. Time waits for no one, and neither will our riches. சவுண்ட கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட்டடா. அவேர்னஸ் தான். கோஆபரேட் மோட் வராதா? சூப்பர். 4 தான் வச்சிருக்கேன். இதுக்கு மேல எவ்வளவு கம்மி பண்றது? Paimon coming in. Paimon coming in. Is this level okay? Can you hear Paimon? ஓகே ராம் ப்ரோ. இப்ப கேட்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ஆமா ப்ரோ, பறக்கும் கோட்டைக்கு போயிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. பறக்கும் கோட்டை. ஓகே, வந்துடுறேன். ஓகே ராம் ப்ரோ. சாரி ரோல்ஸ் இல்ல ரூல்ஸ். ஐயோ ஐயோ. பறக்கும் கோட்டைக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் ராம் ப்ரோ. பறக்கும் கோட்டை, மன்மத கோட்டை. ராம் ப்ரோ, பறக்கும் கோட்டையில என்னென்ன இருக்கும்? டான்ஸ் பார்ட்டி, சாப்பாடு, பூப்பாடு எல்லாம் இருக்கும். பாய்மன் தின்னி பண்றதுக்கு திங்கிறது பத்தி தான் வேலை. பாய்மன் தின்னுகிட்டே தான் இருக்குமா? கடைசி வரைக்கும் எனக்கு அப்படித்தான் காட்டுறானுங்க. பாய்மனுக்கோசரம் ஒரு மிஷன் வச்சிருக்கானுங்க, தாங்க முடியல. Ooh, look at மாசான that சீன்ஸா slime. ப்ரோ? It looks சூப்பர் crystal clear and very delicious. சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர். That's the one. ஹாய். லுக் ஃபார் இன்டெகிரியன்ஸ் ஆஃப் த பாய்மன். இந்த பாய்மன் தின்னி பண்றதுக்கு என்னதான் வேணும்னு தெரியல ப்ரோ. தின்னுகிட்டே தான் இருக்குமா கடைசி வரைக்கும்? அலோன் சொன்னீங்கன்னா தான் நைட் பாட்டு அலோன் போகும். ஹாய்க்கு நான் மாத்தி வச்சிட்டேன். அலோன் அனுப்புங்க, நைட் பாட் ஹலோ அனுப்பு. இந்த உட்டாவை எடுக்கிற வரைக்கும் நைட் பாட் அதே தான் பேசு. உட்டோ கண்டிப்பா எடுக்கணும். உட்டோ மட்டும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. எத்தனை ஸ்பின்னு? நீ என்ன இன்கிரீடியன்ஸ் தேடணும்? இந்த சோத்து பண்ணறதுக்கு இன்கிரீடியன்ஸ் தெரியலையே. இங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே. நம்மளே தேடிக்கிட்டு இருக்கிறோம்.
இலவச நெருப்பு ப்ரோ தெரியுமா? தெரியல ப்ரோ. ஆனா எங்க போய் தேடுறதுன்னு தெரியல கடைசி வரைக்கும். என்னதான் கேக்குது பாய்மன்? சாப்பிட்டாச்சான்னு கேட்டா சாப்பிட்டாச்சான்னு சொல்லும். சாப்பிட்டாச்சான்னு அனுப்புனாதானே சொல்லும். Not so hard. என்ன இன்கிரீடியன்ஸ்னு எனக்கு கடைசி வரைக்கும் தெரியலையே. கொஸ்ட்ல பார்த்தாதான் தெரியும். After reaching the good, you are surprised to meet another big singer. Greeting gift-ஆ? இல்ல நைட் பாட்டுக்கு அந்த கமாண்ட் வரல. அது ஒர்க் ஆகல. ஏன் ஒர்க் ஆகலன்னு தெரியல. என்னதான் இருக்கு? லுக் ஃபார் ஆப்ஜெக்டிவ்ல இருக்கு. இது எதுன்னு தெரியலையே. ஐயோ வேற லெவலு அப்படின்னா Bet you can't keep up with me. இந்த இடத்த விட்டு நான் போறேன். எனக்கு தெரியல. நான் அடுத்த இடத்துக்கு போயிட்டு வரேன். Body and mind. கஷ்டமா இருக்கு. இந்த இடம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். 3 இடம் இருக்கு. நான் முதல்ல 3வது இன்கிரீடியன்ட் போயிட்டு வரேன். இந்த இடம் வைஃபு ஒரு பாட் ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல. வேற என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு? ஹலோ அனுப்புங்க HELLO. ராம் ப்ரோ எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வச்சோம். ஏன் ப்ரோ? Who is just Paiman or is that Or is sweet there a fragrance in sweet the air? fragrance in the air? Huh? Did you hear that? No, that was definitely someone in trouble. It came from those ruins over there. Help கேக்குறாங்க. Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked someone inside. புடிச்சு வச்சிருக்கானுங்க. ஐயோ ஃபைட்டு. ஃபைட்டு. ஆமா ப்ரோ. எவ்வளவு கஷ்டம் ஏறாம் ப்ரோ. தேடி தேடி வச்சோம். வெல்கமர். அநியாயத்துக்கு கஷ்டம் ப்ரோ. ஆமா. ஆனா இப்படியே வச்சிட்டீங்க. ராம் ப்ரோ கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. அது வேற விஷயம். ஆனா பயங்கர கஷ்டமா இருந்துச்சு. Have a taste of this. இது கஷ்டமான ஃபியூச்சர் தான் ப்ரோ. Rain outlines your fate. ஆனா கேட்க மறந்துட்டேன். டிஸ்கார்ட்னா என்ன? சூப்பர் ப்ரோ. You're open. No, my sword. Time to act. You're open. சீரியஸாவா ப்ரோ கேக்குறீங்க? பொய் தானே சொல்றீங்க. நம்ப முடியலையே என்னால. You're open. No one escapes my sights. சின்ன பிள்ளை, சிறு பிள்ளை. Rain outlines your fate. Witness the power of Guwa. ஃபர்ஸ்ட் என்ன இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குது? ரெஸ்கியூ பண்ணவே முடியல. You're 2 பேர் இருக்கானுங்களா?
டிஸ்கார்டும் வாட்ஸ்அப் மாதிரி தான். ஆமா ப்ரோ, சூப்பர். நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். ஆனா நைட் பாட் விட செம்மையா இருக்கும் பாட்ஸ்னு. You're open. நல்லா இருக்கும் ப்ரோ, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அது. அது நமக்கு எதுக்கு 1000 ப்ரோ மோகன் ப்ரோ. becomes the hunted. ஜென்ரல் நாலேஜுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளோதான். வெளியே வாடா ராஸ்கோல். உள்ள படுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? வெளியே வாடா ராஸ்கோல். இந்த மாதிரி வெட்டுலாம் கிடைக்கும். என்ன வேணும்னா பாட் வச்சு பண்ணலாம். என்ன வேணும்னா ஐயோ, ஜிராயா வாய்ஸ், மைண்ட் வாய்ஸ். ஓஹோ, இது இவ்வளவு நாளா எனக்கு தெரியாம போச்சு. இதோ நான் இப்பவே வந்துடுறேன். காப்பாத்தியாச்சு ஒரு வழியா. Thank you Thank you for for your your help, help, kind kind travelers. traveler. If you hadn't come to If aid, you I'm hadn't come to my seriously would have aid, ratted. I surely would have rotted in this cell. ப்ரெஷர் ஹோல்டர் என்னை பிடிச்சி வச்சுட்டாங்க. These பேட் மூடா treasure இருந்தாங்க. hoarders, அவங்க என் ஃபேஸ் when எல்லாம் their குத்தி mood was விட்டாங்க. good, they'd rearrange those pots of sweet flowers. When they were in a bad mood, they'd rearrange my face. Aw, it was nothing. No need to thank us all at once. Oh, or it was anything. nothing. No need to thank you at all once. I understand. Don't worry. I will understand. compensate Don't you worry. both. டோன்ட் வரிங்கிறாங்க. காம்பன்சேஷனா என்ன கொடுக்க போறது இல்ல, காசா பணமா? நான் தான் நைட் பாட் மெசேஜ் பண்ணனா ரிப்ளை பண்றேன். நைட் பாட் இஸ் a bot. Don't say that. I only escaped this predicament because of Don't you. say that. I I'm only Nundan, escaped a because of supplier you. for I am Mingxing Indian, a jewelry in supplier for Liyue Harbor. Mingxing I jewelry often in walk around these Liyue mountains in search Harbor. of antiques. I often walk around those mountains in search for antiques. Okay. என்ன மாதிரி பாட்லாம் இருக்கு டிஸ்கார்ட்ல? ராம் ப்ரோ. எஸ்கே தமிழ் கேம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்களா? என்ன ப்ரோ சூரியனா? I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I I had. never expected that Before those I knew it, treasure they'd hunters caught would and have imprisoned their me. eyes on the same range that I had. Before I knew it, they got caught and imprisoned me. கண்டுபிடிச்சு அடைச்சு வச்சுட்டாங்க. அது இருந்து எப்படியோ தப்பிக்க முடியாம போராடிட்டு இருந்தேன். நீங்க தான் வந்து காப்பாத்திட்டீங்க பானுங்கிறான். வேற மாதிரி பாட்ஸ்லாம் இருக்கு டிஸ்கார்ட் சர்வர்ல. காட் அண்ட் Is there இம்ப்ரெஷன் anything மீ. that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Well, as long as you want what I have to இந்த offer. of மலையில course. என்ன வேணா இருக்கு. ஆன்டிக்ஸ் இருக்கு, ட்ரெஷர் இருக்கு, கினிக்னாக்ஸ் இருக்கு. அந்த நைட் பாட் என்ன மெசேஜ் பண்ணுவேன் சார். I have to offer, of course. Wait a moment. Actually, we are looking for something. ஆமா ஐயா, நான் ஒரு இன்கிரிடியன்ட் தேடிட்டு இருக்கேன். தயவு செஞ்சு Oh? கொடுத்துரு. பாய்மன் தின்னி And what might பண்டாரம். that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. ஸ்நாக்ஸ் வந்துருச்சுல பாய்மன் ஸ்நாக்ஸுக்கு. ஐயோ, பொட்டியில போட்டு கிஃப்ட் கொடுக்குதான். Of course ராணிக்கும் we போய் do. ஸ்நாக்ஸ் தான் கொடுப்பியா How நீ? can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. ஓ, 7 நேஷன்ல நீங்க வச்சிருக்கீங்க. இவனுங்க மட்டும் 7 நேஷன் ராஜாக்கள் எப்படி விட்டு வச்சிருக்காங்க? Now just give me a moment and I'll let the boss know. You can go see her பாச whenever you கேட்டுதான் require சொல்லுவீங்களா? that அவனை box. காப்பாத்தி இருக்கோம்ல. Great! Paimon's sugar frosted slime now comes in a beautiful package. பியூட்டிஃபுல் பேக்கேஜ்ல பாய்மனை பார்சல் பண்ணிருங்க. குட்டியா இருக்குது பாய்மன். ஏய், நான் ஜெயிலுக்கு போறேன், ஜெயிலுக்கு போறேன், ஜெயிலுக்கு போறேன். ஜெயிலுக்குள்ள போயிட்டேன்ப்பா. ஊட்டுங்கப்பா யாராச்சும் வந்து. ஊட்ட மாட்டேங்கிறானுங்க. இதுதான் நம்ம ஜென்ஷன் இம்பாக்ட்ல கேம். இதுதான் நம்ம ஜென்ஷன் இம்பாக்டோட ஜெயிலு. குட்டி ஜெயில். பாய்மன் நீட்ஸ் ஒரு என்ன தெரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. இன்னும் ஒண்ணு மட்டும் இங்கேதான் அப்பல இருந்து தேடிட்டு இருக்கிறேன்.
இதுல தகு என்னன்னா நைட் பார் டெஸ்ட் தமிழ் கேமருக்கு வெல்கம் டு அவர் சேனல்னு சொல்லுது. ஹலோ சொன்னா கைலாச ஜெயில் சங்கம் வெயிலு கைலாசால ஜெயில் இருக்கா ப்ரோ? நம்ம எதுக்கு ப்ரோ அங்கெல்லாம் போறோம்? நம்மலாம் ஃப்ரீ பேர்ட்ஸ். இதுல இன்கிரீடியன்ஸ் எங்கன்னே தெரியலையே. நானும் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். கடைசி வரை கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. மரத்துல இருக்குமோ? இதுல இருந்தா ஒரே குஜால் தான். கைலாசா ஜெயில் சங்கம் இருந்தா ஒரே குஜால் தானா ப்ரோ? ஐயோ கைலாசம் கை வீசிட்டு போலாம் கைவாசம். எங்கேயா இது? நானும் அப்புறம் தேடிட்டு இருக்கிறேன். இது என்னமோ கஷ்டமான பஸ்ல இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா ரீச் ஆயிடுச்சு. இங்க என்னன்னா இருக்குது? எனக்கு தெரிஞ்சு இதெல்லாம் அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் ஒரு டைம் அடிச்சு பார்த்தலாம். ஸ்லிம் எல்லாம் போட்டு தள்ளி போடலாம். ஸ்லைமா ஸ்லிம் ஏதோ ஒண்ணு வாயில வர்றது. Rain outlines your fate. Rain cutter. நான் இந்த ஐரிஷை மட்டும் அடிக்கவே முடியல. ஆம்ப்ரோ இஸ் பேக் டு ஃபார்ம் இன்னைக்கு. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஓ இந்த ஸ்லிம் எல்லாம் அடிச்சாதானா? ஓகே கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அதுக்கு தான் இந்த ஸ்லிம் எல்லாம் வர வச்சிருக்கானுங்க. டேஸ்டி ஸ்லைம். நினைச்சேன் இதத்தான் எல்லா பக்கம் தேடிட்டு கடைசியில ஸ்லைம் அடிக்கலாம்னு நினைச்சேன். நல்லதா போச்சு. நோட்டீஸ். என்ன நோட்டீஸ்? இந்த இடத்துக்கு வரக்கூடாது. இந்த இடத்தில் ஆபத்தான கொடியும் மிருகம் உள்ளது. ஃபுட்டோ எடுத்த உடனே ஜிராயா வந்துருவாரு ப்ரோ. அப்பதான் ஜிராயா ஃப்ரீயா இருப்பாரு. ப்ரோ கொஞ்சம் வேலையா இருக்காரு. ஏன் ப்ரோ? ஜிராயா கொஞ்சம் வேலையா இருக்காரு. ஜிராயா எப்போ ஃப்ரீ ஆவீங்க? ஒரு மானிட்டர்ல ஜென்சி, இன்னொரு மானிட்டர்ல கேம். இன்னொரு மானிட்டர் ஆஃப்ல இருக்கு. மொத்தம் 3 மானிட்டர் தானே ப்ரோ சொன்னீங்க? ஐயோ ஒன்றும் புரியலையே. No, my sword. பேட்லாம் அடிக்கிறதா கொஞ்சம் கஷ்டமானதா விஷயம். இதெல்லாம் எப்படி ஸ்பான் ஆகுது? ஓ ஓகே ப்ரோ. ஒரு மானிட்டர் ஒரு லைவ், அப்ப இன்னொரு மானிட்டர் தூங்குது. சூப்பர் செட்டப் ப்ரோ. ஆனா Rain outlines your fate. என்ன நோட்டீஸ்ன்னு நான் பார்க்கணும். கைலாசா நோட்டீஸ். கைலாசம் போறக்கு இந்த வழியை தேர்ந்தெடுங்கன்னு இருக்குமா? ஓகே ப்ரோ. ஒரு மானிட்டர்ல லைவ், ஒரு மானிட்டர்ல இது கேம் ஜென்சின். ஓகே ப்ரோ. கைலாசத்தை பத்தி எங்க போட்டிருக்கு? இங்கதான் இருந்துச்சு இவ்வளவு நேரம். கைலாச நோட்டீஸ காணோமே. கைலாச நோட்டீஸ காணும் ப்ரோ. கைலாசத்தை காணும். இங்க இருக்கும். ஆமா மாத்தி வந்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரே நேரத்தில் 2 லைவ் முடிச்சு கேம் முடிச்சு. ஓகே ப்ரோ சூப்பர். 2 லைவ் எல்லாம் பாப்பீங்களா விட்டுருக்கா? எப்படி ப்ரோ 2 லைவ் எப்படி ப்ரோ ஒன்னா பாப்பீங்க? ஓகே அது பாத்துக்கலாம் ப்ரோ. 2-3 போன் தான். ஹாய் நரி. நான் கண்டுபிடிச்சேன். கைலாச நோட்டீஸ் கண்டுபிடிச்சேன். இது என்னது? நோ ட்ரெஷர் ஓடர்ஸ் நியர்பை, டோன்ட் டேக் காசன். கைலாச வீரர்கள் இருக்கிறார்கள், நீங்க பார்த்து பத்திரமாக இருந்து கொள்ளணும். கொள்ளைக்காரர்கள் உங்ககிட்ட சொந்தமானதெல்லாம் திருடிட்டு போயிருவாங்க.
இந்த வேர்டெல்லாம் அவனுங்க தான் மாத்திருக்கானுங்க கைலாச வீரர்கள். நருட்டோ வந்தா செம்மையா இருக்கும். சரி, இப்ப நம்ம போய் லீவு போயிடலாம். மானே தேனே மயிலை குயிலை பறந்து போறோம் லீவுக்கு. லீவே மேல இருந்து பாக்குறதுக்கு சூப்பரா இருக்குது. இந்த விஷன் ஆகாது. ஜிங் 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 ஜிங். நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷன் மாத்திக்கணும். இதுதான் நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷன். நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷன். இன்னும் கொஞ்சம் மாத்தணுமே டைமிங். நைட் விஷன். ஓகே. டைமிங் மாத்தி விட்டாங்க. Body and mind. என்னத்தை பத்தி என்ன பேசணும்? ஓ, இந்த கடைக்கு போகணுமா? அம்மா 2 சுண்டல் 4 தேங்காய் பார்சல் இருக்குமா? கிஃப்ட் பாக்ஸ் தான் பார்சல் போட்டிருக்கு. Hey there! A guy called Mung Dan told us Bangjan that we told could us get we a could nice have and nicely shiny shiny box box. from your store. அப்பதான் பாய்மனை பார்சல் பண்ணி நம்ம ஹீரோயினுக்கு திங்கிற கொடுக்க முடியும். Uncle Mung already told me Uncle about it. Ming already Thank told you me both about for it. saving Thank him. you for saving him, Uncle Many Ming. of the best goods in our store were found by Uncle Mung. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to பிசினஸ் continue doing பண்றக்கே உங்களுக்கு business. இம்பாசிபிள் அவர் இல்லைன்னா நாங்க Here, இல்லையே நாங்க this தான் காப்பாத்தி container is குடிக்கணும். அதுக்கு தான் இந்த itself an gift antique, கொடுக்குறீங்களா? with at least 140 years of 130 years history-யா of அப்படின்னா history. என்னது? It's already been cleaned. Will it do? எப்பா 140 வருஷம் பழசா? Yep, it's great! இட்ஸ் கிரேட். பூம் சக்கலக்கா. Hang on a moment. Could we borrow one other thing? என்ன Sure. திங்? Please help yourselves, as long as it's on our shelves. Traveler, this clay pot looks really awesome. ப்ளே பாட் வாங்கிட்டு போறீங்களா? வாங்கிட்டு போலாம். If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. ஸ்நாக் மேக் பண்ண போறோம். அப்படியே பாய்மானும் திங்க போகுது. ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, பிடி ப்ரோ வாங்க. ஹாய் ப்ரோ, பிடி ப்ரோ. கிரேட் ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு பாய்மன் தின்னுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ராணி கொடுக்க போகுது. It's done! The one and only sugar frosted slime! Carefully now. Into the box it goes and dust it பாக்ஸ்குள்ள over with a வச்சாதான் bit டஸ்ட்ல more இருக்காதா? powdered ஐயோ, sugar. சுகர் எல்லாம் சேர்த்துனோம்னா தான் டேஸ்டா இருக்குங்குது பாய்மன். Oh, yes. You might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations, too. மறுபடியும் இன்னொரு ஹாய் பிடி ப்ரோ. எஸ் ப்ரோ. ஓ எஸ், 2 ஃப்ரெஷ்லி பிக்டு ஃப்ளவர்ஸ், புது ஃப்ளவர்ஸ். அதை நாங்க வந்து உங்க டெக்கரேஷனுக்கு கொடுக்குறோம். என்னென்ன இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ராணியை பார்க்க போறக்கு. நம்ம எப்பதான் அந்த என்னது அந்த பறக்கும் கோட்டைக்கு கூட்டிட்டு போவீங்கடா? நான் அப்பதான் இருந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏமாத்திட்டானுங்க. பறக்கும் கோட்டைக்கு காத்து பவர் யூஸ் பண்ணி பாதியோடு நின்றுச்சு. சுகர் ப்ரோஸ்டர் ஸ்லைம். ஐம் ஸ்டில் It நாட் looks sold on beautiful! this gift idea. பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. Great! Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. நீங்களும் அங்க பார்க்க கிளம்பலாம் இப்போ நம்ம. வணக்கம் bro. Now that we are full at we are getting to this box. பாக்ஸ்குள்ள எல்லாத்தையும் வச்சு பாய்மணி உள்ள வச்சு தாட்டி விட்டுறலாம். என் பிளான் எப்படி இருக்குது? ஐசிங் on the slime. Look for the guide to the jade அப்படின்னா
110 மீட்டர் போகணுமா? வேடு சேம்பருக்கு கைடு பார்க்கணும். அது எப்படிடா போறது? கடைசி வரைக்கும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே அந்த பறக்கும் கோட்டைக்கு. லீவே மக்களுக்கு தான் தெரியும். அதுவும் வந்து அவங்க பாதுகாக்கிற சிங்க்ன்றது தெரியும்னு நினைக்கிறேன். புட்டோ வரல ப்ரோ. அதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. புட்டோ மட்டும் வரமாட்டேங்குது ப்ரோ. எவ்வளவு பீட்டின்னு எனக்கு மறந்து போச்சு. இருங்க பாத்துருவோம். கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ப்ரோ. கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதனாலதான் நான் ஆர்கன் கொஸ்ட் போய் எடுக்கலாம்னு வந்துட்டேன். கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறானுங்க கடைசி வரைக்கும். எவ்வளவு ஸ்பின் போட்டுங்க? 10 ஸ்பின்னுக்கு 4 ஸ்டார் நானுங்க. 10 ஸ்பின்னுக்கு 4 ஸ்டார் கொடுக்கவே இல்லை. எல்லாம் பொய். இந்த பாவம் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. பர்த்டேவும் முட்டையும் சேர்த்து வர போகுது ராம்புரோக்கு. சூப்பர். C1 எலன் வேணும். ஓ கூடு. ஒரு 10 புல்லுக்கு ஒரு 4 கிடைக்கும் கேரண்டீடு. ஓகே ஓகே ப்ரோ. அப்படியா? ஓகே ஓகே. அப்ப நம்ம ஒன்னொன்னா ஸ்பின் பண்றங்காட்டி தெரியல. 55 50 55 60 61 63 பிட்டி வச்சிருக்கேன். ராம்புரோக்கு இன்னைக்கு பர்த்டேக்கு விட்டோதான். சூப்பர். ஜாப்பனீஸ் கொரியன்னு மாத்தி மாத்தி போட்டு என்ஜாய் பண்ண போறாரு வெடி வெடிய. அம்மா 63 பிட்டி தான் இருக்குது எனக்கெல்லாம். சே, இங்கேயும் போறது. நான் கொஸ்ட கண்டினியூ பண்றேன். லுக் ஃபார் ஜேடு சேம்பர். Time to act. ஜேடு சேம்பருக்கு போலாம். ராஜாவை யாரா கொன்னது? கடைசி வரைக்கும் சொல்ல மாட்டீங்க. அந்த ராணி தான் கொண்டிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். நம்மளுக்கு ஷார்ட் ஃபார்ம் ராஜா ராணி. ஜாங்கிலி வேணுங்க. ஐப்பு அதிகமா வரும். ஜாங்கிலி. ஜிங் ஜிங் ஜாங்கிலி. ஜாங்கிலி சீட்டுவா. அம்மாடியோய். நம்ம எங்க போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டினியூ. இன்னும் 2 ஜாங்கிலி கான்ஸ்டலேஷன் எனக்கு வேணும். ஓஹோ சூப்பர். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஊட்டோ எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம் ப்ரோ. Time to act. Body and mind. ஜேடு சேம்பர். ஹைட்ரோ ஆர்கன் நெக்ஸ்ட். ஓஹோ. தண்ணியில போய் முழுகிடுச்சு இந்த பொண்ணு பாவம். ஹைட்ரோ ஆர்கன். மேல போய் ரைட்ல போய் டீமுக்கு ஷீல்டு வரும். ஒரு சூப்பர். ஓஹோ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஒரு வழியா. ஓஹோ லீவேல இங்க இருந்தே அந்த பறக்கும் கோட்டைக்கு போலாமா? கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இது மூலியமா தானே போகணும். எங்க பறக்கும் கோட்டை காணும்? ஹாய் ரெட் லவர். புஜுன். புயுன். According to According to Kuchi, this is what we should teaching, say. this is what to say. ஆட்டோல போட்டு விடலாம். Excuse me, do you sell the moon here? மூன் நீங்க செல் பண்றீங்களா? எனக்கு ஒரு மூன் கொடுக்குறீங்களா? Yes. How many would you like? மூன்ல எப்படி It's செல் not பண்ணுவீங்க? convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to ஓஹோ meet ஆமா with today? நாங்க தான் அது. தயவு செஞ்சு மேல கூட்டிட்டு போங்கடா. And yet கெஸ்ட் the நான் code தான்ப்பா. they used was not the one for guests, but for the Yuhang. But for What's Ying, going on here? what's going on here? படம் ஓடுதுப்பா மறுபடியும்.
ஓ! ராணி வந்துட்டாங்கப்பா ஒரு வழியா. இந்த இடம் அது எடுக்கணும் 4 ஸ்டார். I've been waiting இன்னும் for 4 you, 10 ஸ்பின் போடணும். ஐ பீன் returning from வெயிட்டிங் ஃபார் யூ. Julian ரிட்டர்னிங் Karst. ஃப்ரம் ஜியும் காஸ். It's Ningguang. Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. கிஃப்ட் வேணுமா? Oh, for me. ஃபார் மீ? You have யா. my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. கெஸ்ட்னா என்ன கிஃப்ட் கொண்டு வரக்கூடாது. நைஸ் பிளேஸ் திஸ் ஜேட் சேம்பர். ஓ மலைக்கு வந்தாச்சா கோட்டைக்கு? This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. ஓ I have லீவே been gathering ஃபுல்லா the funds பார்க்கலாம் இங்க necessary இருந்தா. to build it from the time I நல்ல began பிளான் தான். learning the merchant's craft. மெர்ச்சன்டைஸ் கிராஃப்ட் And since அண்ட் becoming the Tianquan, I have spared எவ்வளவு no பெருசா effort போகுது in கதை. hiring the best craftsmen இங்க to இருந்து constantly பாஸ் extend built it. it from the time I began learning மெர்ச்சன்டைஸ் கிராஃப்ட். ஓ எப்போ படிக்க ஆரம்பிச்சு அப்ப இருந்து இத பில்ட் பண்ற காசு ஏத்திட்டு இருக்கேன். ரீமோஜம் இல்லராம் ப்ரோ. நானே அதான் இந்த கொஸ்டுக்கு வந்திருக்கேன். At first, it At was but first the it size was of one but the room. size of the room. Now it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, நீங்க I பிடி ப்ரோ believe it கேக்குறீங்கன்னு will நினைக்கிறேன். One day I overshadow believe it all will 7 overshadow all nations. 7 nations. அந்த அளவுக்கு பெருசு பண்ணி 7 நேஷனையும் பார்க்க போறீங்க. ஓ எனக்கு இப்ப பிளான் புரிஞ்சிருச்சு. கியோவா இருக்குன்னு தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம். அது கியோ உணர்ந்தி. என்கிட்ட 160 வந்தா அப்போ பிஸ்கார்ட்ல வந்து விஷ் பண்ணட்டுமா? உங்கள் தான் கேட்டு நெஸ்கேபிள். வாங்க ப்ரோ. அதுல என்ன ப்ரோ இருக்கு? வாங்க வாங்க. திஸ் தியாகின் டஸ் நாட் லேக் ஃபார் ஆம்பிஷன். வாங்க ப்ரோ. விஷ் பண்றதுனால ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ. Not many from outside Not Liyue many earn the from right outside to and ascend to the right to Jade ascend to Chamber. the Jade Chamber. But I But I have have been been in in correspondence with acting Grandmaster Grandmaster. of நான் the தான் அந்த Knights of Grandmaster. Polonius, எனக்கு தான் அந்த பட்டம் who spoke கொடுத்திருக்காங்க. highly of you. நான் தான் அந்த Grandmaster. As such, I have been putting eyes and Putting ears eyes out and ever ears out since since you ever you reached reach Liyue. Liyue. Liyue வந்ததுல இருந்து What? என் மேல கண்ணு வச்சிருக்கியா? என்னது? And I finally அப்படியா? got wind of your movements when you were on End the of way to moments when you Wangshu wait Inn. to washing in. Wait, was Ver Goldet one of your people? Wait, was where Goldet one of your people? அப்படியா? Just Just Virgoldet? where Goldet? No. No. Everyone at Wangshu Everyone Inn was is one of washing ours. in is one of ours. அப்படியா? அப்ப நீ தான் வந்து எங்களை வேவு பார்த்திருக்க. உளவாளி. At the Guizhang Ballista, yes? ஈசாங் பலிச்சா. Yes. You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? ஓ நீ தான் இந்த ஆள் அனுப்பியிருக்க. நீ தான் பாத்தீங்கன்னா எல்லா வேலையும் பார்த்திருக்க. அப்புறம் எதுக்கு இப்படி பண்ணும்? டைரக்டா வர வச்சிருக்கலாமே. நீங்க எப்படி உங்க சக்திசாலியா இல்லையான்னு பாக்குறக்கோசரங்களா இப்போ? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. ஏய் இங்க இருந்துட்டு உனக்கு பாக்குறது கஷ்டமா? ஏன் தெர்மாஸ்கோல் ஸ்கோப் வச்சு பாக்குறது. தெர்மாகோல் ஸ்கோப். Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very ஓ நாங்க interesting 2 பேரும் வெரி people, இன்ட்ரெஸ்டா after இருக்கோமா? all. It would be natural to take an interest. ஓ நேச்சுரலா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? அப்ப சும்மா தான் பார்த்திருக்கீங்க எங்களையா? Chixing said that Chixing would not wish ill on Rex Lapis. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to ஓ clear up some மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிளியர் misunderstandings. பண்றக்கோசரம். ஓகே ஓகே. நீங்க என்னைய ட்ரஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். நீ நிறைய அடப்டை கூட பேசியிருக்கே. ஆனா கொஞ்சம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிளியர் பண்றதுக்கோசரம் இந்த கோட்டையை சுத்தி பார்க்கணும். சொல்லுங்கடா இந்த கோட்டையில அப்படி என்னதாண்டா வச்சிருக்கீங்க? மறக்கும் கோட்டையில இங்க இருந்து பார்த்தா எல்லாமேவா தெரியுது? ஆமாம்பா எல்லாமே தெரியுது. லீவே ஃபுல்லா தெரியுது. ஆமா பயங்கரமா தெரியுது எல்லாம்.
time to act. ஓகே ஓகே. எப்படி கட்டி வச்சிருக்கானுங்க. ஸ்விம்மிங் பூல். ஃபுல்லாலாம் தெரியலையே. இது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க வேண்டாம் இவ்வளோ பெரிய கோட்டையை. இங்க எதுக்கு இவ்வளோ தண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. மேடம் இங்க வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறது ஸ்விம்மிங் பூல்ல. ஜிராயா மட்டும் இருந்தாருன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸ்விம் சூட் நீங்க பக்கா வெயிட்டிங். அப்படியா ப்ரோ? சூப்பர் ப்ரோ. இங்க பாருங்க ப்ரோ ஸ்விம்மிங் பூல் எப்படி கட்டி வச்சிருக்கானுங்க சுத்தியுமே. பக்காவா கட்டி வச்சிருக்கானுங்க ஸ்விம்மிங் பூல். இங்க இருந்து லீவே தெரியுது. ஆமா சூப்பர் தான். எல்லா மலையும் தெரியுது ப்ரோ. அப்போ இவ சொன்னது உண்மைதான், ஒத்துக்கலாம். அப்ப இவ்வளவு நேரம் நான் அந்த மலையில கஷ்டப்பட்டு ஏறினது அங்கெல்லாம் நீ உஷாரா ஈஸியா பாத்திருப்ப. சரி சரி. ஃபவுண்டைன் இல்லையா? இல்ல ப்ரோ. இங்க பாருங்க ஸ்விம்மிங் பூல். இங்க பாருங்க சுத்தி பாருங்க. நான் சுத்தி சுத்தி காமிக்கிறேன் ப்ரோ. ஸ்விம்மிங் பூல் ஃபவுண்டைனே இல்லையே ப்ரோ. இங்க பாருங்க. ஏன் இங்க பாருயா. ஐயோ இங்க போய்க்கலாமா இப்படி ஸ்விம்மிங் பூல்? நம்ம ஜிங்கி இங்க மட்டும் எப்படிதான் இப்படி எல்லாம் யோசனை வருதுன்னு தெரியல. நம்ம கதையை பாக்குறோமோ இல்லையா ப்ரோ. நம்ம நல்லா ஜிங்கி இங்க பாத்துட்டு. இளவரசி அவர்களே வந்து விட்டேன். நிங்கியாங் இது பேரு, மறந்துடுச்சு பேரு. I believe that you've heard of the Archon War. ஆர்கன் வார் எப்பயோ நடந்துச்சு. ஆமா. ஜிங்கி பயனா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ இது ப்ரோ நிங்கியாங். மாத்தி 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 சொல்லிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. நிங்கியாங் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். நிங்கியாங் ப்ரோ நிங்கியாங். ஐயோ ஜிங்கி இல்ல ப்ரோ. நிங்கியாங் நிங்கியாங். இங்க யார் இருக்கிறா? இங்கதான் இருக்கிறா. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. Many gods used to walk this earth. ஓ நிறைய காட்ஸ் வந்து இங்க வந்துட்டு போறாங்க. அதுல இவனும் ஒருத்தன் டிராவலரு. இப்பதான் கதை ஸ்டார்ட் ஆகுதோ. Many long wars were fought between them that did not abate until 2000 years ago. Okay. Much blood was shed and many lives were lost. அந்த 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்ததுல In தான். the end, only 7 victors remained standing in Teyvat. They built cities and nations கடைசியில on the 7 corpses of கடவுள் the தான் வந்து vanquished, நின்றுருக்காங்களாமா. and அவங்க thus 7 சிட்டி began the உருவாக்குனாங்களா, era of the 7 நேஷன் Seven. உருவாக்குனாங்களா. அப்பதான் வந்து இதெல்லாம் உருவாயிருக்கா. கதை இப்பதான் வருது. Era of 7. Okay. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. Guyun's town It forest from is here, no I trust. natural rock It is so formation. natural rock Those formation. are giant Those spears are of rock giant spears of hurled by rock. Rex Lapis during the war. No natural rock formation. ஓ வார் மூலியமா அவரு பண்ணது. ஓகே ஓகே. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that ஓ failed இந்த to இது seize the title of beneath Archon. the space lie those cast down the clubs in those days, gods that failed to seize the title of Archon. ஓகே. இவர் தான் தக்க வச்சுக்கிட்டாரா? Not only is it true that How gods may only is die, it true? but so too has the membership of the Seven changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the Seven will not collapse simply because of that. ஆர்ட்ஸ் வந்து செத்து போலாம், ஆனா உசுரோட வருவாங்க. இவன் தான் சொல்றான். But so too had
had a membership of the 7th. ஓ ரெக்ஸ் லாபிஸ் போனது வந்து அன்இமேஜினபிள் டிசாஸ்டர். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு, பெரிய இழப்புங்கிறாளா? ஓகே ஓகே. பட் ஆர்டர் ஆஃப் த 7 வந்து கொலாப்ஸ் ஆகாது இவர் இல்லைனாலுங்கிறா. Another புரியுதுப்பா. Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how டியோவா? are we to ஓகே forget ஓகே. Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. அடுத்த தடவை புது கார்டு வரும்போது இவன் புதுசா இருக்குமாமா. என்ன சொல்றான் பாருங்க. ம்ஹும். Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? Why hide the Exuvia then? That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there. You no doubt saw. நீ மாட்டிக்கிட்ட, நீ தான் கொண்டிருக்க அப்போ. சீக்கிரமா நடந்துருச்சு. அந்த அன்னைக்கு நானும் அங்க இருந்தேன் நம்ம. நீ கம்ப்ளீட்லி ஆஃப் கார்டு. ஓ நீ மாட்டிக்கிட்ட. அந்த நேரத்துல நான் வந்து பார்த்துட்டேன். But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. அப்ப ஆக்ஷன் எடுக்கலைன்னா அப்பர் ஹேண்டுக்கு போயிருக்கு. அப்ப இதெல்லாம் நீ உன் பிளான் தான். நான் திருடுன்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டேன். நீங்க அங்க ரொம்ப ரிச். அப்படியா ப்ரோ? ஓகே ஓகே. அதான் பார்த்தாலே தெரியுது ப்ரோ. ஸ்விம்மிங் பூல் வானத்துல. ஓ ஹார்பர்லயே தான் இருந்திருக்கான் அப்ப இவ்வளவு நாள். அதான் ப்ரோ அது தெரியும். Hiding கரன்சினே the மோரா அது Exuvia was தெரியும் a ப்ரோ. necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? யாரா அந்த எனிமி? கடைசி வரைக்கும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களேடா. What do நீதான் you பையன். think, வாட் டு யூ traveler? திங்க் டிராவலர்? இஸ் இட் ஹிம்? Huh? What are you two talking about? யாரா இது? எனக்கே தெரியல. நானே இவ்வளவு Well நேரம் கதையை answered. பார்த்தேன். Huh? யாருன்னு சொல்லுங்கடா. மோராக்ஸ் கிரியேட் த மோரா. யூ ஆர் த நேம் மோராக்ஸ். ஓகே ஓகே ப்ரோ. மோராக்ஸ் கிரியேட் த மோரா. ஓ அந்த கரன்சி வந்து இவன் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கான். ஓகே ஓகே ப்ரோ. மோராக்ஸ் தான் ரிச்சஸ்ட் பர்சன் ஆன் எர்த். அதனால மோரான்னு வச்சுக்கிட்டானுங்க. புரியுது The ப்ரோ. scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete. ஏய் யாருடா So அவன்? சொல்லவே please, மாட்டேங்கிறானுங்க. this way. ப்ரிப்பரேஷன்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. ப்ளீஸ் ஃபாலோ திஸ் வேன்ட்டு போயிருச்சு ரெக்ஸ்ல ஆபீஸ்க்கு. அதான் ப்ரோ. மோராக்ஸ் தான் மோரா சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணிக்கான். புரியுது. ஜேடு சாம்பருக்குள்ள போகணுமாமா. கீழே விழுந்துட்டா மறுபடியும் வர்றது கஷ்டம். அதுக்கு பேசாம இங்கேயே போய்க்க. ஜேடு சாம்பர்ல என்னடா இருக்குது? காட்டுங்கடா. பறக்கும் கோட்டை, இளவரசி கோட்டை. பெட்டு தான் இருக்கும் படுக்கிறதுக்கு. வேற என்ன இருக்கும்? Wowee! What a huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. போத்து பண்டாரா நீ எப்படி பைமன் பாப்ப? எங்க பெட்டே காணோம். தேர்ட் சேம்பர் ஒரு டெலிபோர்ட் வே பாயிண்டா? சூப்பர் ப்ரோ. ஓப்பன் ஆயிருங்கிறீங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஓ இதெல்லாம் வேலைக்காரங்களா? பாத்தீங்கல்ல எத்தனை வேலைக்காரங்க இருக்காங்கன்னு பணக்காரிக்கு. ஓ மேடம் இங்க இருக்காங்க. இங்க பாருங்கய்யா.
ஏய் எவ்வளவு ஒரு இதா கட்டி வச்சிருக்கானுங்க. எப்படிதான் யோசிச்சானுங்கன்னு தெரியலையே. சூப்பரா இருக்கு ஜேடி சேம்பர். நீங்க கூட ஹேங் அவுட் டிராவலர் ஆகலாம் டேட்டிங் போகணும். அப்படியே ப்ரோ சூப்பரு. நம்ம டிராவலர்னா லிசா கூட போன மாதிரி ஏன் ப்ரோ? Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. Can we really? ஓ இங்க எப்ப வேணா வரலாமா? I have ஓகே ஓகே. invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க வந்தாலே என்ஜாய்மெண்ட் வந்துருமாமா ப்ரோ. அதை விட இது நல்லா இருக்கும். ஓகே ஓகே ப்ரோ சூப்பர். Ooh, isn't this that legendary wall? லெஜெண்டரி வால் அதுவா? Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a Everyone's piece after of paper from that wall. It's super It's famous. super famous. ஏய் நீ தானே அந்த பேப்பர்லாம் பிரிச்சு கீழே போட்ட தெரியும்டி. அந்த கதை வந்துச்சு எனக்கு. எதுக்கு அதெல்லாம் போட்ட? That's because that wall records Leo's secrets. That Merchants wall have records always been Leo's attracted secrets. to secrets. Merchants are always attracted to secrets. ஓ அந்த திருடர்கள் எல்லாம் பிடிக்கிறதுக்கு தான். But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. எனக்கு தெரியலன்னு அது சொல்லுது. இல்லைன்னா உனக்கு அது மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? உன் If சீக்கிரட் வச்சு நான் என்னடி possible, பண்றது? I'd like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching, you'd pick Kuching? Nah, I had a feeling. குச்சிங். I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Qixing, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. அந்த கேரக்டர் வச்சு நீ க்ளீன்லாம் பண்ண சொல்லுவியா? But after she said those words, டைம் ஆஃப் the அடப்டி ஹஸ் time லாங் of the பாஸ். Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Indeed, it seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. ஓ மான்ஸ்டர்ல இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்கா? ஓகே ஓகே. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the After Tianquan, taking one one response for responsible Liyue, I for cannot be Liyue, too concerned I with the cannot be too opposition and concerned with opposing them. appearances when opposing them. Tianquan one response, I cannot too concerned with opposing them. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. ஒரு லீவை அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணணும். It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for their rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? Seriously, Paiman, seriously. It's all right. I like direct people. Direct people உனக்கு Well, பிடிக்குமா? we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please, and you may take it with you. ஓ எந்த ஆப்ஜெக்ட் வேணா எடுத்துக்கலாம். ஹாய் ப்ரோ தளபதி அப்ப ப்ரோ பிக் ஃபேன் ப்ரோ. பிக் ஃபேன் ப்ரோ. நிங்யாங். Yay! Paimon was just waiting for you to say that.
என்ன எடுத்துட்டு What போலாம்? are the ஒன் ஆஃப் sheets த on that சீட்ஸ் on the wall? wall. Don't look at Paimon like that. One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. பிக் ஃபேன் ப்ரோ. வயசுக்கு பேசுற பேச்சா இது? ஆமாராம் ப்ரோ. நானும் அதான் யோசிச்சேன். ஒன்னு கேம் இட்செல்ஃப் ஆடிட். ஓ அப்படியா? இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதே. Just imagine. How much How more a much whole more unturned a seat would whole sell for அப்பா. untorn sheet would. Let's grab one, the biggest one. பிக்கெஸ்ட் ஒன்னா? இதை எப்படி எடுக்கிறது? Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. பிக்கெஸ்ட் சீட். சாங் இருக்காராம் ப்ரோக்கு. La 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 la. Let's see Let's what's see what's written. written on it. There's a There's a place place marked marked with with a a symbol circle on on that. here. Oh, could it be a treasure? Could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Sigil of permission something? Aw, that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that a Chising spy discovered traces of classified Fatui research It's on the also Sigil saw of on permission. YouTube. Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue. Okay. Spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. போயிட்டு வந்தேன், டக்குன்னு ஓடி வந்துட்டேன். என்னென்ன பேசிட்டு இருக்கீங்களே புரிய மாட்டேங்குது. வாய்ஸ் கியூட்டா இருக்கு. யார் வாய்ஸ் ப்ரோ? எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த பொண்ணு வாய்ஸ் சொல்லுவீங்க. சிக்மா ரிலேட்டட் வீடியோஸா? தளபதி ப்ரோ, அது எந்த அப்டேட்டுமே இல்ல ப்ரோ. எல்லா அப்டேட்டும் பழைய அப்டேட் தான். எல்லா அப்டேட்டும் கொடுத்துட்டேன். இதுக்கு மேல என்ன அப்டேட் இருக்குது? தேடி பார்த்தேன் ப்ரோ, இன்னும் எதுவும் வரல. அது ரிலீஸ் டேட்டு கன்ஃபார்மே இல்ல. அது ரிலீஸ் டேட்டுன்னு இல்லவே இல்லை ப்ரோ, சொல்ல போனா. அது ஏன் பொய்யா வீடியோ போடணும் தான் போடல. ஆமா ப்ரோ, பாய்மன் வாய்ஸ் உசுர வாங்கும். தின்னி பண்டாரம் அது. அது தின்னி பண்டாரம் ப்ரோ, தின்னுகிட்டே இருக்கும். எப்ப வருமா தெரியலையே ப்ரோ. அங்கதான் சொல்லணும் கேம்காரங்க. அது கண்டென்ட் இல்ல ப்ரோ இப்பெல்லாம். அதே வீடியோ திரும்ப திரும்ப போடணும். அது எதுக்கு போட்டுக்கிட்டு இருந்தா விட்டுட்டேன். ஏதாவது கிடைச்சா போடுவேன். கண்டென்ட்டே இல்ல ப்ரோ. கண்டென்ட்டே இல்லாம நான் பழைய கண்டென்ட் தான் போடணும். அது எதுக்கு ப்ரோ போட்டு போட்டதே எத்தனை டைம் ப்ரோ போடுறது? போர் அடிக்குது. கரடி மாமா இங்க இருக்கீங்க? ஹை ப்ரோ கரடி மாமா.
ஹாப்பி பர்த்டே சாங்கா ப்ரோ? இருங்க. ஹாப்பி பர்த்டே சாங்கே இல்ல ப்ரோ. ஒன்கா இம்பாக்ட் பிளே ஸ்டோர்ல டவுன்லோட் பண்ணலாம் ப்ரோ. நான் பார்த்தேன். Oh, Niyang did say that the food I have been kind of merchandise. லைஃபா ப்ரோ? அப்படியே தான் ப்ரோ இது. பிளே ஸ்டோர்ல இருக்கு ப்ரோ. ஒன்கா இம்பாக்ட் நான் பார்த்தேன். இருக்கு ப்ரோ. லைஃபா ப்ரோ? அப்படியே போகுது. போக போக பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ. But research on the sigil of permission? Paimon wonders what they're up to. எப்ப ப்ரோ பேன் பண்ணாங்க? நான் பார்த்தேன் ப்ரோ. என்ன பாத்தீங்க ப்ரோ? புரியலையே. ஒன்கா இம்பாக்ட் பிளே ஸ்டோர்ல பேனா? சூப்பர். எங்க ப்ரோ சாங்க காணோம்? இருக்கு ப்ரோ. ஒன்கா இம்பாக்ட் தேர்டு இருக்கு ப்ரோ. இருக்கு. பிளே ஸ்டோர்ல வருது ப்ரோ. நான் பார்த்தனே. ஆமா ப்ரோ. கமெண்ட் வரல. இருக்கு ப்ரோ. பிளே ஸ்டோர்ல இருக்கு. நான் ப்ரோ மை சாங் கமெண்ட் வந்துச்சா? வரலையே ப்ரோ. ஒன்கா இம்பாக்ட் இருக்கு ப்ரோ. பிளே ஸ்டோர்ல ஜம்ப்ஷீன் இம்பாக்ட் மட்டும் இல்ல, ஒன்காயும் இருக்கு. கரடி ப்ரோ சொல்றாங்க பாருங்க. இருக்கு ப்ரோ. இருக்கு. கண்டிப்பா இருக்கு. நான் பார்த்தனே. Speaking of which, there's also some connection between you and the sigil of permission. Seems there's still more for us to find out. செக் பண்ணுங்க ப்ரோ. செக் பண்ணுங்க. நான் பார்த்தனே. இருக்கு ப்ரோ. நான் அன்னைக்கே ஏத்தலான்னு பார்த்தேன். நான் ஜென்ஷன் ஏத்திக்கிட்டேன். 1 மினிட் யாரும் டைப் பண்ணாதீங்க. சாங் அனுப்ப போறாரு. Sigil of permission. There's still more of us to find out. ஹாப்பி வருது ப்ரோ. Oh, you really think so? ஹாப்பி எல்லாம் வருது ப்ரோ. Well, should we not go then? ஒன்னொன்னா போடுங்க. Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. Happy birthday to you. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. இந்த பொண்ணு தான் ஏதாவது We'll see பிரச்சனை if you're பண்ணிருக்கு. onto something. Before we look for பொண்ணு Jean-Louis ஏமாத்துது. at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up அவர் to no டைப் பண்ண good வேணாம்னு there. சொன்னாரு. ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ. ப்ரோ ராம் ப்ரோக்கு. ஓகே ஓகே. ராம் ப்ரோக்கு பர்த்டே. ஹாப்பி பர்த்டே ராம் ப்ரோ. ஏன் அட்வென்ச்சர் ரேங்க் 29 பா?
8 வந்தா விட்டோ போட்டுருவனே. ஐயோ! 8 வேணுமே. Now, this is what I call a moment of solitude. எங்க அந்த பொண்ண காணோம் நீங்க? Business related is confidential. ஒரே நிமிஷம் வரேன். If my calculations are correct, Wanwen Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. Might we add a small detour to our adventure? Sorry, anything business related is confidential. 'Twas on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. Sorry, anything business related is confidential. I never embark on a journey without a good book to accompany me. Sorry, anything business related is confidential. Sorry, anything business related is confidential. Twas on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. Sorry, anything business related is confidential. Sorry, anything business. I never embark on a journey without a good book to accompany me. Sorry, anything business related is confidential. Twas on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. Sorry,
business related is confidential. Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. Huh? All will be.
ராம் ப்ரோ, உங்களுக்காக ஒரு ஸ்டோரி சொல்ல போறேன். கேக்குறீங்களா? சைலண்டாலாம் இல்ல ராம் ப்ரோ. உங்களுக்காக நான் ஒண்ணு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். இப்பயே சொல்லிட்டா ப்ரோ இல்ல? என்ன சொல்றீங்க? நீங்க எப்ப சொன்னீங்கனாலும் சரி. நான் உங்களுக்காக ஒண்ணு சொல்லலாம்னு இருக்கேன். வெயிட்டிங். சொல்லுங்க கேப்போம். சொல்லிட்டா ப்ரோ? சரி இப்பயே சொல்லிடுறேன் விடுங்க. இருங்க ப்ரோ. இப்பயே சொல்லிட்டா? சரி சொல்றேன்னு சொல்லிட்டீங்க. சரி ப்ரோ, சரி இப்பயே சொல்லிடுறேன். நீங்க 12 மணிக்கு சொல்லிடுறேன். சரி சீக்கிரமா. ஓகே ராம் ப்ரோ சொல்லிடுறேன். சரி ப்ரோ. ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ ராம் ப்ரோ. Live your life with smiles, not tears. Beat your age with friends and not tears. Happy birthday. May you receive whatever you ask for. May you find whatever you seek. May all the joy you have spread around come back to you. 100-fold happy birthday, bro. எப்படி bro? உடனே மணிக்கு Revealed in the சொல்லிருக்கலாம். next volume? Drat. Sorry, anything business related is confidential. Thanks, bro. Nice. Okay, okay, bro. அப்புறம் அது இங்கிலீஷ்ல சொல்லிட்டு ப்ரோ, தமிழ்ல ஒன்று சொல்லலான்ட்டு இருந்தேன். ராம் ப்ரோ, நீங்க ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு ராம் ப்ரோ. நல்லா ஜாலியா பேசுறீங்க. லைவ்லாம் நல்லா காமெடியா இருக்கு ப்ரோ. நல்லா இருக்குது. Sorry, ம், anything business related is நீங்க ஒரு நல்ல confidential. ஃப்ரெண்டு ப்ரோ. It was on a deserted moonlit night, ஜென்ஷன்ல and ஆகட்டும், the கேம்ல hero ஆகட்டும் ப்ரோ, approached the vile டிஸ்கார்ட்ல dragon's ஹெல்ப் limpid பண்ணீங்க. lair. ஜென்ஷன்ல ஆகட்டும் ப்ரோ, High and ஜென்ஷன்ல out, நிறைய ஹெல்ப் பண்ணீங்க. எதா இருந்தாலுமே நல்லா பேசுறீங்க ப்ரோ. Sorry, anything business related. நீங்க குட் பர்சன் ப்ரோ. நிறைய பேட் கமெண்ட்ஸ் இருக்கிற பக்கமெல்லாம் நீங்க வந்து நிறைய சப்போர்ட்லாம் பண்றீங்க ப்ரோ. கண்டுக்காதீங்கன்னு சொல்லுவீங்க. அதனால தான் ப்ரோ நான் 12 மணிக்கு சொல்லலாம்னு பார்த்தேன். சரி விடுங்க. பர்த்டே டைம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. Sorry, anything business related is confidential. Lady Ningguang looks stunning today. ராம் ப்ரோ பர்த்டே அன்னைக்கு விஷ் Now, பண்ணிடுறீங்களா? this is what விஷ் I call பண்றீங்களா? a அவுட்டோ moment கிடைச்சா of சூப்பரா இருக்கும். solitude. உங்களுக்கு அது ஒரு ஆசை இருக்குதுல்ல ப்ரோ, உங்க ஆசை நிறைவேறட்டும். இன்னைக்கு அவர் அவுட்டோ கிடைச்சுன்னா ஒரே சந்தோஷமாயிருவாரு. This gives ராம் ப்ரோ great ஹோம். insight. நான் ஒரு கமெண்ட் போடுவேன். ஃபுட்டோ கம் ராம் ப்ரோ ஹோம். ஃபுட்டோ கம் ராம் ப்ரோ ஹோம். ஃபுட்டோ தயவு செஞ்சு வந்துரு ராம் ப்ரோ வீட்டுக்கு. Sorry, anything நித்தாஜி business ப்ரோ ஒரு related ஹாப்பியா இருக்காரு. is confidential. I never embark on a journey without a good book to accompany me.
உட்டோ வந்துரு ப்ளீஸ். எனக்கு தான் வரல, ராம்புரோக்காவது வந்துரு. Anything அதான் business ப்ரோ, related is confidential. எனக்காவது வரல. நீ ராம்புரோக்கு வந்துரு, என்னோட பங்குக்கு பதிலா. எனக்கு வேற கேரக்டர் சீச்சி வந்தாலும் பரவாயில்ல, ராம்புரோ கூட்டா போயிடணும். எனக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த லக் அப்படியே ராம்புரோக்கு வந்தா விட்டோ நல்லா இருக்கும். ஏன் ப்ரோ அழுவுறீங்க? ஆயிட்டாச்சு ப்ரோ. Lady Mingwang looks stunning today. இன்னைக்கு ராம்புரோ இந்த கோட்டையில தான் நட்டிருக்கே. நீங்க ஏன் அவங்களோட கோட்டை? Sorry, anything business related is confidential. பின் போடுறனாரு. ராம்புரோக்கு இன்னைக்கு நீங்க ஏன் அவங்களோட தான் பர்த்டே. நீங்க அங்க வேற காணோம். இப்பதான் பார்த்தேன். Time to act. Lady Mingwang looks stunning today. Body and mind. இருந்து எப்படி வெளியே போறது? Lady Mingwang looks stunning today. நீ நைட் பாட் ஆரம்பிச்சிருச்சு. நிறைய நைட் பாட். நைட் பாட் எதுக்கா இருக்குதோ எனக்கு தெரியல. எடுத்து விட்டுலாமா? நைட் பாட்டோட ஒரே பஞ்சாயத்தா இருக்குது. Lady Mingwang looks stunning today. ராம்புரோ புல் பண்ண போறாரு. நீங்க எப்படிதான் புல் பண்ணி கிடைச்சிடறதுன்னு பார்க்கணும். முட்டை மட்டும் கொடுத்தரணும். நீங்க அங்க காணோம். ஒரு நிமிஷம். Lady Mingwang looks stunning today. Sorry, anything business related is confidential.
போறாராம். ஐயோ ஐயோ டெலிபோர்ட் பாயிண்டா இல்லையே, கீழே ஏன் விழுந்தேன்? மறுபடியும் எப்படி போறது? டெலிபோர்ட் பாயிண்ட்னு சொன்னாங்க, டெலிபோர்ட் பாயிண்டே காணோம். அப்பா வந்துட்டோமே. யாரு இதெல்லாம்? தமிழ். இன்னைக்கு ராம்புர ஃபன் இருக்குது. பர்த்டே அன்னைக்கு ஃபன்னா? ராம்புரா பர்த்டே அன்னைக்கு ஃபன்னு. ராம்புராக்கு செம்ம காமெடியா இருக்கும். ஹாய் ப்ரோ. ராம்புரா வந்தா செமையா இருக்கும். ஹாரிஸ் ராம்புரோ. Onwards. We have work to do. It's nothing. ராம்புரா கூப்பிடலாமா? செம்ம மணி நேரத்துக்கு வந்தாருன்னா. It was on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. ஓகே Even if an ராம்புரோ. antique is priceless, the happiness it brings lasts for I only do the hope the moment Knights that of you Favonius obtain are it. all working hard. ராம்புரோ ஸ்பின் போடலாம். ஃபேஸ் கேம் இருக்கான்னு கேக்குறானுங்க போ. ஏன் பேசா? ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சுட்டோங்க ப்ரோ. ஃபுல் பண்ணுங்க. இல்ல ப்ரோ, விஸ்க்கு இது இல்லைங்க ப்ரோ. பெட்டி அது என்னது, இந்த ப்ரீமோஜியம் இல்ல ப்ரோ. In a trade war, the perfect hunter leaves no trace. I never embark on a journey without a good book to accompany me. லைவ்ல இருக்கமா? தேங்க்யூ ஸோ மச் சொல்லிடலாம் ப்ரோ. Onwards. We have work to do. Give up. ஹாப்பி பர்த்டே ராம் ப்ரோ. எங்க ஒரு நிமிஷம் இருக்குது. யாரெல்லாம் லைவ் பார்க்குறீங்களோ ராம் ப்ரோ ஹாப்பி பர்த்டே சொல்லிடுங்க. It's time to move on. We shouldn't stay here. Don't waste my time.
ஹாப்பி பர்த்டே ராம் ப்ரோ 12 மணி. We should look for a new ஆகாஷ் investor. ப்ரோ More of வந்துட்டாரு. us grow on trees. சிம்பேன் டைப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானு. Onwards. We have work to do. This is what I call a moment of solitude. I am from Tamil Nadu. ப்ரோ இன்னைக்கு பர்த்டே. தனலட்சுமி கீர்த்தியா யாருன்னே தெரியல. In a trade war, the perfect hunter leaves no trace. என் ஃபேஸ் லைவ்ல காமிக்க சொல்றாங்களே இப்போவா? It's nothing. Oh my goodness. I am Oh my 24th, gosh. I am 10th, Huh? college 4th. All will be revealed in the next volume? Drat. நான் ஸ்டடீஸ் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன்ப்பா. It was on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's the Knights of limpid lair. Favonius are all working hard. Don't waste my time. வாய்ஸ் ஸோ ஆக்டிவா நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. யா மை ஃப்ரெண்ட் பர்த்டே. ராம் ப்ரோ பர்த்டே. ஹாப்பி பர்த்டே ராம். வெளிநாட்டுல இருந்து ராம் ப்ரோ ஹாப்பி பர்த்டே சொல்றாங்க. Give up. I never embark on a journey without a good book to accompany me. யாருப்பா அந்த 27 வயசு? ககாசி ப்ரோ, ராம் ப்ரோ கண்டுபிடிச்சிட்டேன். If my calculations are correct, Wanwen எப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டேன்? new releases today. Might we add a small detour to our adventure? Rank failed. ஐயோ ஐயோ, எங்களுக்கெல்லாம் கண்டுபிடிக்க தெரியாதா? சாட்ல இருக்கேன். கீர்த்தியா இஸ் கக்காசி. இதுல பியூட்டி என்ன தெரியுமா? It was on a deserted moonlit night that the hero Super approached prank, the bro. vile dragon's limpid lair. நேமா ஓகே ஓகே. என்ன கதை சொன்னீங்க, நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேனே. எப்படியோ ஒரு வழியா கண்டுபிடித்து விட்டேன். எப்பா என்ன என்னடி இதுக்கு பொண்ணெல்லாம் வருது அப்படின்னு பார்த்தேன். Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. Huh? All will be revealed in the next எப்படி volume? இப்படி விட்டு போட்டீங்கப்பா? Drat. இருங்க, விட்டு பஸ்ல இருந்து பார்க்கலாம், எனக்கு சிரிப்பு வருது.
யுவர் நேம் சந்தோஷ் சிக்னேச்சர்ல எதுக்கு பாக்குறீங்க? சும்மா வச்சிருந்தேன். ஓ ஒருவேளை இது அதுக்கு சும்மா வச்சிருந்தேன். அதுதான் ஏதோ சொல்றாங்க. I am from Kerala, you know. It was on a deserted, moonlit night that the hero approached the ஐயோ ஐயோ. vile dragon's limpid lair. ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. அதான் ஸ்கூல்ல ஃபர்ஸ்ட் நேம். சயின்ஸா இங்கிலீஷா? I do hope the Knights of Favonius are all working hard. I never embark on a journey without a good book to accompany me. எப்படி கக்காசி ப்ரோ ராம் ப்ரோ பிராங்க் பண்ணாங்க? பர்த்டே அன்னைக்கு பிராங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே. அவ்வா நல்ல வேலை தப்பிச்சிட்டேன். ஏதோ என்ன நம்ம லைஃப்க்கெல்லாம் பொண்ணு வருதேன்னு பார்த்தேன். I am just 14 years. ராம் ப்ரோ. ராம் ப்ரோ 14 வயசா? நம்ப முடியலையே. If my calculations are correct, Wanwan Bookhouse Hi is bro due to Itachi, receive a batch வாங்க. of new releases today. Might we add a small detour to our adventure? எப்படியா கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நேம் சூப்பர் ப்ரோ. கேர்ள் நேம் நல்லா இருந்துச்சு. பாய் ப்ரோ ககாஷி. போய் தூங்குங்க, படிக்கணும்ல. ஐயோ ஐயோ. கண்டுபிடிக்கலைன்னா பண்ணா இருந்திருக்கும். எக்ஸ் நேமா ப்ரோ? ஓஹோ. Oh my எனக்கு goodness. தெரியாம போச்சே. Oh my gosh. Wow. Huh? All will be revealed in அன்ஃப்ரெண்ட் the பண்ணிட்டு next வந்திருக்கணும். volume? Drat. இல்ல ப்ரோ, நான் எதை வச்சு கண்டுபிடிச்சேன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். அது தெரிஞ்ச அவ்வளவுதான். ராம் ப்ரோ உங்க ஆசை நிறைவேறிச்சு. அந்த கோட்டையில தான் உங்க பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். அதே மாதிரி நடந்துச்சு ப்ரோ. ராம் ப்ரோ சிங்கிள் தானே? இப்ப மறுத்து சிங்கிளா ப்ரோ?
ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஸ்கூல் படிக்கும்போது தெரியாது ப்ரோ. எஸ். Now, this is what I call a moment of solitude. காலேஜ்ல இருந்து சிங்கிளா ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஸ்கூல் லவ் லெட்டர் கொடுத்த லிஸ்ட் பெருசா ஓகே ஓகே ப்ரோ. அந்த வயசுல என்ன ப்ரோ தெரியுது? எனக்கு என்ன ப்ரோ ஸ்டோரி இருக்கு? என் ஸ்டோரி சொல்லிட்டா? ஒரு 4 பேர் இருப்பானுங்க. நான் அந்த ஸ்டோரி வேணா சொல்றேன். என் ஸ்டோரி ரொம்ப மோசமான ஸ்டோரி ப்ரோ. என்ன டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. பிரியா லெஃப்ட் த வேர்ல்டா? என் ஸ்டோரி நான் சொல்றேன் ப்ரோ. 4 பேர் இருப்பானுங்க. எப்போ என்னை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பானுங்க ப்ரோ ஸ்கூல்ல. நிம்மதியா ஸ்கூல் போயிட்டே வர முடியாது. ஆமா ப்ரோ, அது ஒரு பிரச்சனை. லைவ்ல தான் இருக்கீங்களா? ஓகே ப்ரோ. Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. Huh? All will be revealed in the next volume? Oh, drat. எதுக்கு ஆங்கிரி ஸ்கோர்? கக்காசி ப்ரோ தான். ஆங்கிரி. என்னென்னவோ சொல்லுது ப்ரோ பிரியா. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. I never embark on a journey without a good book to accompany me.
பேட் வேர்ட்லாம் பேசுவாங்களா? யார் இது? யார்ரா ப்ரோ இது? கக்காசி ப்ரோவா இருக்குமா? இல்லையே. இப்படியெல்லாம் பேச மாட்டாங்களே. Now, this is what I call a moment of solitude. ராம் ப்ரோ ஏதாவது Navigating the world அனுப்பலாமா? is a whole lot easier with என்ன a few different சொல்லலாம்? identities to choose from. Need me to come up with some for you? ரியலி யூ ஆர் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான்? Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. என்ன ப்ரோ நடக்குதுங்க? All will be revealed in the next volume? Oh, drat. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. எங்க ராம் ப்ரோ மெசேஜ்? Now, this is what I call a moment of solitude. ஓகே ராம் ப்ரோ, நானும் அப்படிதான் ப்ரோ நினைக்கிறேன். என்ன ப்ரோ இது? ராம் ப்ரோ இதுக்கு என்ன பேசுறது? ஏதாவது பேசுங்க, என்னால முடியல. பர்த்டே அன்னைக்கு ரேண்டம் பிளேயர் ஏதோ வருத்தமா வந்திருக்கான் ராம் ப்ரோ. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. ஐ சா யுவர் சிக்னேச்சர், அது வைக்கவே கூடாது. ராம் ப்ரோ சிக்னேச்சர் வச்சது தப்பா போச்சு. ஆமாம் ப்ரோ. I never embark on a journey without a good book to accompany me. என்னவோ ஃபன் போயிட்டு இருக்குது. போர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டோட்டலியா. If my calculations are அவர் correct, கண்ட்ரி அப்படின்னு கேட்கலாம். Wanwan Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. Might we add a இதை கூட small நடக்குது detour ஆனா. to our adventure? ரேண்டம் பிளேயர் வந்து சிக்கிட்டாங்க. Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. Huh? All will be revealed in the next volume? Oh, drat. ஐயோ, இந்த பொண்ணு ரொம்ப பாவம். Don't feel bad. Twas on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. Don't feel bad. ப்ரோ ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணிக்குவோமா?
I never embark Okay, on a bro. journey without a good book to accompany me. யாருன்னே தெரியல. மையாரி வரியின். இத கேட்டே ஆகணுமா ப்ரோ? Now, this is what I call a moment of solitude. கக்காசி ப்ரோவா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யாருன்னு தெரியலையே. சரி விடுங்க, ரியலாவே இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்ல. Why that is It was on a you get deserted moonlit அப்படின்னு night கேட்பான் that ப்ரோ. the hero approached the vile dragon's limpid lair. என்ன ப்ரோ உண்மையா இருக்குமோ? பாவம், இப்படி எல்லாம் டார்ச்சர் பண்ணிருக்காங்களா? Sandals for your so generous. I am 16. என்னென்ன நடக்குது? யாரு பாக்குற வேலைன்னு தெரியலையே. இவ்வளவு நைஸாலாம் பேச மாட்டாங்களே. உம் யாருல இது Now, ஓட்டுறாங்களா? this is what I call a moment of solitude. ப்ரோ போட்டு கொடுத்துட்டீங்க. ராம்புரோ முடியல. உண்மையா ராம்புரோ இதெல்லாம். ஏர் என்னது? 30. ராம்புரோ ஆரம்பிச்சிட்டாரு. Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. Huh? All will What be is your revealed air, in Priya? the next volume? Oh, drat.
நான் bro ஒரு வயசு கம்மியா சொல்லிட்டீங்க. Many ways matching. ஆம் bro. என்னென்னமோ பேசுறாங்களே. Now, this is what I call a moment of solitude. ஃபன்னாவா பேசிட்டு இருக்கோம். லிட்டில் பிரதர். ஐயோ கடவுளே. If my calculations are correct, Wanwan Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. Might we add a Heaven small Lucifer detour world. to our adventure? You are funny. bro party. எங்க பர்த்டே. Now, this is what I call a moment of solitude. ஆம் bro. ஆம் bro முடியல. Please don't delete me. ஏதோ காமெடி. ஆரம்பிச்சிட்டாரு. No, my sword! ஐயோ. ஏய். அப்படி இருந்தேன். It was on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's அடுத்தது naked lair. தியானமா.
ப்ரோ ஒரு கேள் தான் ப்ரோ. ஐயோ கடவுளே. ராமர் பொண்ணா இருக்க போகுது. Rain outlines your fate. ப்ரோ முடியல. பொண்ணா இருக்க போகுது ப்ரோ. பேட் ஃபீல் ஓகே. Take it easy. என்ன ப்ரோ Navigating the கேக்குறீங்க? world is a whole lot easier with a few different identities ஐ to choose ஃபீல் from. ஹாப்பியா. Need me to come up I with never some for embark you? on a journey without a good book to accompany me. கேட்கலாமா ப்ரோ? யூ ஆர் ஸ்டடியிங் அப்படின்னு கேட்கணும். ராம்பள கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டாரு. It was on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. என்ன ப்ரோ நடக்குதுங்க? என்னென்ன ப்ரோ நடக்குதுங்க? I never embark on a journey without a good book to accompany me. Black fly, observe! காஃபி ஷாப்பாமா ப்ரோ? பிளாக் காஃபி ப்ளீஸ். If my calculations are correct, Wanwan Bookhouse Right, is due to sugar. receive a batch of new releases today. Might we add a small detour to our adventure? ஸோ காமெடியா இருக்குது. ப்ரோ இவர் ஆர்டர் ரெடி. நோ பேமெண்ட். பேமெண்ட் only snack. ஓகே ப்ரோ பிளாக் காஃபி.
ப்ரோ காஃபி பிரியா. கேர்ள்ஸ் எல்லாம் இந்த கேம் விளையாடுவாங்களா? என்னமோ சொல்றாங்களே. ஐயோ பிசினஸ் மேனா? ஐயோ ராம் ப்ரோ. ஓட்டிட்டு இருக்காங்களே. Twas on a deserted moonlit night that the ஹாப்பி hero அப்படின்னு approached சொல்லிடலாம். the vile dragon's limpid lair. என்னய்யா இங்கேயே இருக்கீங்க? நல்லா மாட்டிக்கிட்டோமோ? கேர்ள்ஸ் இந்த பிளே விளையாடுவாங்க. என்னென்னமோ நடக்குது. ப்ரோ முடிச்சிட்டாங்க. Next on the agenda. Not good. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. ப்ரோ வீடு தெரிஞ்சு போச்சு. ராம்புரா களத்துல இறங்கிட்டாருல. அப்படின்னா
என்னமோ சொல்றாங்க. ஆனா ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது. ஐயோ! அந்த பொண்ணு பாத்தீங்களா 40 லெவல் வச்சிருக்கு. அப்பாடி! வேற மாரி சூப்பர் சந்தோஷ் ப்ரோ ஹேவ் 8 அக்கவுண்டா? ஐயய்யோ! If you ever want to trade tactics, I'm always ready. ம்ஹ்ம். Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with Come some on, for let's you? get moving. We're not frozen in place after all. ப்ரோ If முடியல you ever ப்ரோ. want to trade tactics, I'm always ready. என்னமோ நடக்குது. நெட்வொர்க் 100 மில்லியன் ஒரே ஓலா போறாரு ராம் ப்ரோ. I got a It's new hard to letter from remain on North I didn't know dry you land were for such so a long. The slacker. situation has changed Can't again. seem to get my land legs back. கட்டி வை மாட்டிக்கிட்டாங்க. ராம் ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? எனக்கு சிரிப்பா வருது. ரோல்ஸ் ரைஸா? ஐயோ ஐயோ என்னால முடியல. யாரு ப்ரோ இது? நான் ப்ரோ நீங்க பேசுறத பார்க்கவே இல்லை. Seems all the other knights already have their hands full. ஐயோ, என்னால முடியல. மாட்டிக்கிட்டோம். அம்மா கடவுளே. எங்க ப்ரோ இருக்காங்க? Come on, let's காணுமே. get moving. We're not frozen in place after all.
சாம்பரோட இன்னொரு அக்கௌண்ட் எனக்கு தெரியும். Quietly now. Freeze! Game's up. Dodge this! சாம்பரோட இன்னொரு அக்கௌண்ட் எது கண்டுபிடிச்சிட்டேன். That was unexpected. பொய் சொல்லாதீங்க சாம்பரோ. இல்லைன்னு சொல்றாரு. Time to act. No, my sword. Rain outlines your fate. ஐயோ, யாருப்பா இவங்க சிங்கிளான்னு கேக்குறாங்க. ம் யாரா இது செர்ச் பண்றீங்க? வன் மாத்திரம். ம். Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? இவங்க ஆகாசி ப்ரோ அது. I never embark on a journey without a good book to accompany me. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. Huh? All will be revealed in the next volume? Oh, drat.
ராம் ப்ரோ என்னால முடியல. If my calculations are correct, Wanwan Bookhouse is due to receive a batch of new I got a releases new letter today. from an informant. Might we add a Looks like small the detour situation to has our changed adventure? again. ஃபைன் ஆமா. I think this is a prank. இடைய வச்சு ஃபன் பண்ணணும். ராம் ப்ரோ என்னைய வச்சு ஃபன் பண்ணலான்ட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க. யாருன்னு தெரியலையே. சரி இருங்க நானும் அப்படியே பிராங்கா மாத்துறேன். ரைட் இது எதுவும் ரியல் இல்ல. பிராங்கா மாத்தலாம். Now, this is what I call a moment of solitude. யாருப்பா இதெல்லாம்? அட கடவுளே நீங்களே பேசி முடிச்சிடுறீங்க. Navigating the world is a இதெல்லாம் whole ஒரு lot easier நடக்கிற with a few காரியமா? different identities சிரிப்பு to தான். choose from. Need me to come up with some for you? சிரிப்பு தான். If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. வாவ்! I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. எனக்கு ஒண்ணும் புரியலையே. It was on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. Give me your address. என்னால முடியல. இது யாரு பொய்யி? எல்லாம் பொய்யி. ஐயோ! டேபிள் வேற நவுத்திட்டு போட்டுருக்கு. யாரு இதெல்லாம் எனக்கு தெரியல. It's so nice to de-stress. ஐயோ! ஐயோ! என்னால முடியல. I never embark on a journey without a good book to accompany me. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? ஐய கடவுளே! என்னால முடியல. ராம்பராவே முடிச்சு விட்டுருவாரு போலயே. என்னய்யா நடக்குது இங்க? நான் இன்னும் ஒரு மெசேஜ் கூட அனுப்பலையே. என்ன நடக்குது இங்க? I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Now, this is what I call a moment of ப்ரோ solitude. பிராங்கா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஐயோ! எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே எனக்கு தெரியலையே.
I never embark on a journey without a good book to accompany me. Should we really be off work this early? Good roll. There is still a All lot right, left to maybe do. I'll take one. ஐ மீன் கேம் ஒன்லி அப்பீரியட் இதுக்கு என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தலாம். If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. ப்ரோ மாட்டி விட்டுட்டாரு. I got a new ப்ரோ letter from an informant. கேட்டீங்க Looks like the எல்லா situation உண்மையும் has போட்டு changed again. உடைச்சிட்டீங்களே. Now, this is what I call a moment of solitude. Should we really be off work this early? There is ராம் still ப்ரோ a lot left to do. மாட்டி விட்டுட்டாரு ராம் ப்ரோ. நல்லா ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்னைய வச்சு. நேம் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஐயோ மாட்டி விட்டுருவீங்க போய். Twas on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. நல்லா மாட்டி விட்டுட்டீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? ஐயோ No, my sword! ஆகாஷி ப்ரோ தான் நான் கடைசியில கண்டுபிடிச்சிட்டேன். எனக்கு ஃபர்ஸ்டே தெரியும். ஐயோ கடவுளே சாமிகளா என்னால முடியல. ஃபன் பண்ணிட்டு கொண்டிருக்கீங்க. ராம் ப்ரோ ரேண்டம் பிளேயருங்கிறாரு. நான் கக்காசி ப்ரோ நீ அப்பயே கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஹாய் கக்காசி ப்ரோ. இல்ல இல்லைங்கிறாரு. எப்படி நம்ம பிராங்க் நம்மளும் பிராங்க் பண்ணி விட்டுட்டோம். என்ன போறது? பிராங்க் முடிந்து விட்டது. Rain outlines your fate. Don't get too close.
அது எப்படி கரெக்டா அந்த பொண்ணு போனோடனே கக்காசி புரிஞ்சு வருவாரு. அப்படியா ப்ரோ? நம்பிட்டோம். ஐயோ ஐயோ. Body and mind. Time to act. ஃபர்ஸ்ட் 2 பேரும் சேர்ந்து வந்து பிராங்க் பண்ண முடியல. இப்ப கக்காசி ப்ரோ பிராங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அம்மாடி. யாருப்பா இது? அவன் வந்து ரைட் ஸ்ட்ரீம். கக்காசி ப்ரோ தான். கக்காசி ப்ரோ ஆளக்கானு. 2 பேரும் ஒரே டைம்ல மெசேஜ் அனுப்புங்க பார்க்கலாம். ராம் ப்ரோ நீங்களும் 2 பேரும் வேற டவுட்டாவே இருக்கு. Now, this is what I call a எனக்கு தெரிஞ்சு moment of பேய் கொண்டு solitude. வந்திருக்காங்களோ. இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாதா? It was on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. சோலி முடிஞ்சு. I let my guard down. Let me read you a verse. Go, go, Baron Button! Windblade! I think another Priya is Ram bro. யாருன்னு சொல்லுங்க.
இல்லையே. தெரியலையே. No, my sword! Wind blade! Hi Priya. You are from Pakistan, then you are the real Priya, I think. I remember you, pa. Catch the wind. Arvind Franco. I didn't know you were such a slacker. Mm. Hi Priya, Come how on, is let's get our moving. life? You like it? We're This not night bot frozen is in place always like after this. all. It will delete all the messages. I only don't know. Bad night bot. Ah, yeah, English only I am speaking. Yeah, yeah, you also know English, ah? Okay, okay. Ram, are you here? Yes. Don't worry about bad things. Uh, mm,
I didn't know you were such a slacker. ஓகே ராம் ப்ரோ. 6 ஆள் ப்ரோ அனுப்பிட்டேன். சாரி. Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. What's the hurry? Dodge this! Get him! பிராங்க் இல்ல ப்ரோ. எஸ் ப்ரோ. ஓகே ராம் ப்ரோ. புது ஃப்ரெண்டு கிடைச்சிட்டாங்க, அவ்வளவுதான். ஃப்ரெண்டு சேர்த்துறது நல்லதுதான் ப்ரோ. I won't let you down. சும்மா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா? நான் இங்க ப்ரோ பாகிஸ்தான். ஃப்ரெண்டுன்னு தானே சொன்னாங்க, தப்பாவா சொன்னேன் ப்ரோ? அவர் ஒருத்தர் வந்தார்ல, அவர் பேர் எனக்கு மறந்து போச்சு. முந்தா நேத்து அவர் பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தா சொல்லுங்க. நான் கடைசி வரைக்கும் நம்ப மாட்டேன் பிராங்க். ப்ரோ பர்த்டேனால இது Jean பிராங்க் will தான் be பண்றீங்கன்னு upset if she தெரியும். catches us lazing around like அது this. யார் அந்த தமிழ் பிளேயர்? அது சமந்தாவா? அது யாருன்னு எனக்கு தெரியல. நான் ஒரு நாள் கோஆபரேட் மோடுக்கு போனேன். ஆரம்பிச்சிட்டீங்க எல்லாரும். ஐயோ ஐயோ. ஏதோ நடந்திருக்கு, அதை வச்சு பேசிட்டு இருக்கீங்க. ஆனா எனக்கு ஒன்றும் புரியல இன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு. எப்ப கடைசியில பிராங்க்னு சொல்லுவீங்கன்னு தெரியல. அதுக்கு நான் இப்பயே வெயிட் பண்றேன்ப்பா. I feel like நம்பவே running. மாட்டேன் கடைசி வரைக்கும். நம்ம கிட்ட எல்லாம் யார் இப்படி மெசேஜ் அனுப்புவா? என்ஜாயா? அது கக்காசி ப்ரோ தான். ஓகே ராம் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, அது கக்காசி ப்ரோ தான். நம்ம 2 பேரையும் அவரு பிராங்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு தனியா. Jean will be upset if she catches us lazing கக்காசி around தான் like அவரு. this. அவரு தான் பிராங்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஐயோ போங்கயா. கக்காசி ப்ரோ தான் ப்ரோ, 100% தெரியும். அவரே தான். தனியா வந்தாதான் ஏமாறுவாங்கன்னு சொல்லி ஏமாத்துறாரு. ஐயோ ஐயோ. நாங்க ஏமாற மாட்டோமே.
தமிழ் பிளேயர் யாராச்சும் பிராங்க் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. அதான் நான் நினைக்கிறேன். யாராச்சும் தமிழ் பிளேயர் வந்திருப்பாங்க. தெரியல கரெக்டா. Hmm. என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. அதுவும் கரெக்ட் தான். எனக்கு சுத்தமா ஒன்னும் ஐடியா இல்ல. சரி விடுங்க. Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. அப்பயும் உனக்கு என் எக்ஸ் Hmm. மேல சத்தியம் பண்ணுவியா? அப்படின்னா என்னது ப்ரோ? அப்ப கக்காசி தான் ப்ரோ. அவரே தான். ஐயோ, இப்படி ஒரு பிராங்கா? I feel like running. ஓகே ப்ரோ. சனித்துல என்னவோ நடக்குதானா? சனி தோசா. Jean will be upset if she catches us lazing around like this. தெரியல ப்ரோ கடைசி வரைக்கும் என்னதான் நடந்துச்சுன்னு. Hmm. லைவ் எல்லாம் எண்ட் ஆகல ப்ரோ. ஏன் மறுபடியும் வந்து உள்ள வரக்கா? Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. நான் quest போயிட்டு இருந்தேன். முடிக்கும். ஆனா கக்காசி ப்ரோ சூப்பர் பிராங்க் தான். அதை நாங்க எப்பயோ கண்டுபிடிச்சாச்சு. அது எப்படி பிராங்க பார்த்துட்டு மெசேஜ் அனுப்பாம இருப்பீங்க? ராம் ப்ரோக்கே தெரியல அப்போ அந்த அளவுக்கு பிராங்க் பண்ணிட்டீங்க. ஓ குட் பிராங்க் ஸ்டார் ஆயிட்டீங்கப்பா. என்ன ஒரு வில்லங்கத்தனமான பிளானு. ப்ரோ கக்காசி ப்ரோவே தான். ப்ரோ உங்க பர்த்டேனால இது ஒரு பிராங்க் பண்ணலாம்னு நினைச்சு பண்ணியிருப்பாரு. அதுதான் அதான் கரெக்டா உங்க பர்த்டே அன்னைக்கு எப்படி நடக்கும்? அதான் ஆமா ப்ரோ. ராம் ப்ரோக்கு ஹாப்பி பர்த்டே விஷ் நானும் சொல்லிடுறேன். My family makes ornate umbrellas that block neither rain nor shine. Their sole purpose is for decoration upon a wall. அப்ப கக்காசி தான் ப்ரோ கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஃபைனலா பிரியா கக்காசி ப்ரோவோட உண்மையான பேரு ஃபைனலா கண்டுபிடிச்சாச்சு. வெல்கின் மூனா கக்காசி ப்ரோ போட்டு விடுவாரு. கக்காசி ப்ரோட ரியல் நேம் பிரியாவா? கண்டுபிடிச்சாச்சு கண்டுபிடிச்சாச்சு. நாளைக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டு நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன். கக்காசி ப்ரோவா தான் இருக்கும்.
ஃபர்ஸ்ட் ஃபெயில் ஆன பிளான் மாதிரி ஃபெயில் ஆகக்கூடாதுன்னு நல்லா யோசிச்சுட்டு வந்துட்டீங்க ஏன் ப்ரோ? இல்லடா ப்ரோ, பிராங்க் பண்ணதுக்கு சொல்ல. இப்ப கக்காசி ப்ரோ பிராங்க் பண்ணிருக்காரு. எனக்கு என்னன்னு தெரியலையே ப்ரோ, அது உண்மையா பொய்யான்னு. ஏன்னா நம்பவும் முடியல, நம்பாம இருக்க முடியல. எனக்கு நடுவிதம். டோன்ட் பிரேக் த ஹார்ட்டா. Body and mind. ஐயோ, டிப்ரெஷனான கேளா? அதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ராம் ப்ரோ. இருக்கும் ராம் ப்ரோ, இருக்கும். அது எல்லா பக்கமும் இருக்குது, அதுக்கு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. ஆனா கரெக்டா எப்படி காக்காசி ப்ரோ அது முடிஞ்சனே லைக் வந்தாரு, அதுதான் எனக்கு தாங்க முடியல. அதான் ப்ரோ, அவங்க சொல்றது உண்மை இருந்தா வாய்ப்பு இருக்குது. அவன் தான் எல்லாரும் அப்புறம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அப்புறம் எப்படி ப்ரோ? அதான் ப்ரோ, சைலண்ட் வாட்சர். ப்ளீஸ் பிலீவ். இப்படி ஏன் பிலீவ் பண்ண சொல்றீங்க? எனக்கு அதுலதான் டவுட்டா இருக்குது. அதான் ப்ரோ. அப்படியா ப்ரோ? ஃபர்ஸ்ட்ல சைலண்டா தெரியலையே ப்ரோ. இப்ப நல்லா பேசி பழகிட்டாங்கல்ல. Good. The He's rain has depressed. stopped. Any longer, my books would have gotten தெரியல wet. ப்ரோ. There really were Fatui at the location written down on this piece of paper. And they look really mad at us too. கரெக்டா தெரியலையே. இருக்கலாம் ப்ரோ, இருக்கலாம். நானும் அதான் யோசிக்கிறேன். கக்காசி ப்ரோ இவ்வளவு தூரம் சொல்றாங்களே இல்லைன்னு. உண்மை சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல, ஏன் உண்மையை சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க யாரும் தெரியல. உண்மையா அதுக்கு உண்மைதான். No, my sword. Let's move. Witness the power of Guwa. ப்ரோ உண்மையா கூட இருக்கலாம், நான் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். Let's end this quickly. A minor setback. ஓகே ஓகே. I have taught you everything I know. நல்லா இருக்கா ப்ரோ? நான் இன்னைக்கு தான் ஏதோ ஒரு அனிமி பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ப்ரோ, கப்புல் ஆஃப் குக்கூஸ். இன்னும் பார்க்கவே இல்லையேன்னு பார்த்தேன். லைட்டா படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. யாருப்பா அந்த குண்டை? எவ்வளோ பெருசா இருக்கான்?
இல்ல ப்ரோ. நான் இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ரொம்ப நாள் ஆச்சேன்னு சொல்லி நல்லா இருந்துச்சுன்னு பார்த்தேன். லவ் அனிமீஸ் பிடிக்குமா ப்ரோ? எனக்கு டீமன் ஸ்லேயர்ல இருந்து எல்லா அனிமியுமே பிடிக்கும் ப்ரோ. அதுவும் பிடிக்கும் இல்ல, எனக்கு எல்லா அனிமியுமே பிடிக்கும். சூப்பர் ப்ரோ. கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? சிம்பா 24 எபிசோட் இருக்கா ப்ரோ? பார்த்து முடிக்கணும். நாளைக்கு பார்க்குறேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம் bro. தண்ணி குடிச்சிட்டு வரேன். பம்புன்னா சொல்ல முடியும். லவ் அண்ட் லைஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? இல்லை ப்ரோ, பார்த்தது இல்லை. பார்த்துருந்தா சொல்லியிருப்பேன் ப்ரோ, பார்த்தது இல்லை. ம்ஹும். ஓ அப்படியே ப்ரோ. ஓகே ஓகே, எனக்கு தெரியாது. என்ன ப்ரோ நடக்குது இங்க? ஏஜ் எல்லாம் ஒரு நம்பர் தான். ஏஜ் எல்லாம் ஒரு நம்பர் தான் ப்ரோ. அது யாருமே எடுக்கிறது இல்லை. ஏஜ் எல்லாம் இப்ப யாரு ப்ரோ பாக்குறோம்? எல்லா ஏஜ்லயும் தான் கேம் விளையாடுறாங்க. You got me. நார்மலான லவ் அனிமி தானா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. லவ் அண்ட் லைஸ். அனிமி பாக்குறத பத்தி சொன்னீங்களா? அதனால ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ. சரி பாய்யா, தூக்கம் வருது. ஓகே ப்ரோ. போறதுக்கு கிளம்புறீங்க. அந்த யாருன்னு சொல்லிட்டு போறாங்க நல்லா இருக்கும். பிரியா, எனக்கும் தெரியலையே. கிளம்புறீங்க, அப்படியே யாருன்னு சொல்லிட்டா கொஞ்சம் ஈஸியா வசதியா போயிரும். கடைசி வரைக்கும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்கப்பா. பாய் ககாசி ப்ரோ, போயிட்டாங்க.
ஏன் ப்ரோ உண்மையா சொல்றீங்களா? எனக்கு ஏதோ அப்படி தெரியலையே ப்ரோ. யாரோ தமிழ் பிளேயர்ஸ் நம்ம 2 பேரையும் சேர்ந்து பிராங்க் பண்ணி விட்ட மாரி இருக்குது. உங்களுக்கும் தெரியாதனால சொல்றேன். ரேண்டம் பிளேயர்ஸ்னா பாவம் ப்ரோ. ஃப்ரெண்டே இல்லைன்னா ரொம்ப வருத்தமா தான் இருக்கும். பாவம் தான் ப்ரோ. எஸ்ஏஓ மாதிரியா? ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற. அதான் ப்ரோ. இருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ திடீர்னு இப்படியெல்லாம் யாராவது பேசுவாங்களா? அதுதான் டவுட் ஆகி போச்சு. I won't let you down. பப்ஜி மாதிரி கேம் இதெல்லாம் வராது ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. அங்க ஆக்ஷன் தான் ப்ரோ இருக்கும். இங்க நல்லா இருக்குது டைம் பாஸ். பப்ஜி ப்ரோ ஒரு காலத்துல விளையாண்டது. நல்லாதான் இருந்துச்சு. Not breaking a sweat. I won't let you down. ஓகே ப்ரோ. டெய்லி விஷன் முடிச்சுட்டு விஷ் பண்ணிடலாம். ஓகே ராம் ப்ரோ. Bet you can't keep up with me. இருங்க ப்ரோ. இங்க எல்லாம் குண்டனா இருக்கானுங்க. அடிக்க முடியாது. அப்பா ஒரு வழியா There எக்ஸாமின் are பண்ணிட்டேன். so many talismans here. And some stacks of blank paper too. What are they for? Paimon's seen this pattern. Oh, Paimon knows. It looks just like the sigil of permission the child gave you. குட்டோ கம் ரோம். குட்டோ கம் ஹோம். வந்துரு. வரமாட்டேங்குது ப்ரோ குட்டோ. குட்டோ மட்டும் வரவே மாட்டேங்குது ப்ரோ. குட்டோ வரமாட்டேங்குது ராம் ப்ரோ. குட்டோ எப்படியா வந்துடணும். வீட்டுக்கு வா குட்டோ ப்ளீஸ். ப்ளீஸ் விஷ் ஃபார் குட்டோ கம் ஹோம். குட்டோ கம் ஹோம். But how did a relative நான் like மறந்துட்டு that ஆர்கன் guy பூஸ்ட் end up போயிட்டேன். in the hands of someone like Child? Suspicious. Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the Sigil of Permission, it wasn't to be used. Talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. இப்போ ஆர்கன் வரலாம் வருது. Maybe the Fatui are copying the Sigil of Permission in hopes of achieving a similar effect. Being able to channel divine power in battle? Whew, that sounds pretty dangerous. And the plot thickens. We'll need to keep an eye on Child, that's for sure. சைல்டு ஏதோ வில்லங்கத்தனம் பண்றான். Alright, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhongli soon. The ஜாங்கிலியா? last stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. Let's go! Paimon hates being late.
ராம் ப்ரோ இருக்கீங்களா? ம். ராம் ப்ரோ எனக்கு என்ன ஒரு டவுட் ஆயிடுச்சுன்னா, அந்த கேம் ஐடி இருக்குதுல்ல ப்ரோ, அது ஏன் உங்கள கண்டுக்கவே இல்ல? அதுதான் எனக்கு டவுட் ஆயிடுச்சு. I feel like running. ஆமாம் ப்ரோ 15 சொன்னீங்க. தெரியலையே ப்ரோ என்னன்னு. எனக்கு இப்பயே காக்காசி மேலதான் டவுட்டா இருக்குது ப்ரோ அவரு. ஐயோ ஐயோ, நம்ம 2 பேர்த்தையும் சேர்த்து ஃபன் பண்ணி விட்டுருப்பாரோன்னு ஒரு டவுட் தான். விடுங்க, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நாளைக்கெல்லாம் அந்த பிரியா ஆன்லைன்லயே வராது பாருங்க. Right on time. I myself only arrived moments ago. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? It was so big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy schmancy place before. இல்ல ராம் ப்ரோ. டேயாமா ப்ரோ. இல்ல ராம் ப்ரோ, பொண்ணு கேரக்டர்ல வந்தனாலயா இருக்கும். நான் இன்னும் போகல ப்ரோ. ஐயோ, நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம 2 டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறத கேட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? What did you talk about with her? அப்படிதானே ப்ரோ வந்துச்சு ராம் ப்ரோ. அங்க யோசிச்சு பாருங்க. வரவே இல்லையா ப்ரோ? யோசிச்சு பாருங்க. வரவே இல்லையா ப்ரோ? நல்லா வந்துச்சு. She's super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. Yeah, his take on Ningguang is quite different from Paimon's. He thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. அதான் ப்ரோ நானே இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நீங்க தான் இந்த பாயிண்ட்ல வந்தது. அதான்.
ராம்புரக்கு தெரியும். எனக்கு அதுவும் தெரியும் ப்ரோ. Oh, so you also met with Kuching then? What did she have to say? She said the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? அதான் ப்ரோ பிராங்கே முடிஞ்சனே எப்படி வந்திருக்கும். பிராங்க் இன்னும் 2 டேஸா? ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற எனக்கு மண்டை குழப்பி விட்டுரும். ஆமா ப்ரோ ராம்புரோ என்ன இப்படி காண்டா இருக்காருன்னு தெரியல. ராம்புரோவை நாம் என்ன பண்ணணும்? என்டர்டைன்மெண்ட் ப்ரோ. No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Kuching, Ningguang is more of a businesswoman at heart, though they are both members of the Qixing. ராம்புரோ என்ன போட்டாருன்னு தெரியலையே. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. நீ என்ன போடலையா? Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. ஓகே ப்ரோ No வந்துடுறேன். ordinary person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. என்ன இது 2 பேரு சாமி. ஏமாத்திட்டானுங்க ராம்புரோ. ஃபுட்டு கிடைக்கல. சீ. We should look for a place to take shelter. I'll be fine, but we don't want you catching a cold.
air is just right. My contract goes unfulfilled. Water! Adventure time! Sacrifice. Couldn't break the curse. அதான் வரும். என்னங்க நடக்கிறது? Benny's adventure team! I have failed you. கருமமா. சீ கிடைக்கணும். அக்காசிக்கு என் வயசை கேட்கறதுக்கு என்ன ஒரு ஆர்வம். நான் ப்ரோ மைக் ஆன் பண்ண. மைக் ஆன் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குதுங்க ப்ரோ. ஹலோ ஹலோ கேக்குதுங்க ப்ரோ. ஹலோ ஹலோ கேக்குதுங்க ப்ரோ. ஹலோ ஹலோ ப்ரோ. சாரிப்பா, நான் தான் மியூட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் வாய்ஸை. ஓகேங்க ப்ரோ. அந்த மனுஷனுக்கு என்ன ஒரு நல்ல வாய் சீச்சி கிடைக்கணும்னு. சீ தான் ப்ரோ 10 மெசேஜ். வாய்ஸ்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. கக்காசி ப்ரோ சும்மா சொல்றாரு. உனக்கு தான் எங்க அக்கா சீச்சி வரப்போகுது பாரியா. சீச்சி வந்தா வேஸ்ட் ப்ரோ. வரக்கூடாது எனக்கு. நீ சொல்றது நம்புற மாதிரி இல்லையே கக்காசி.
டீச்சர்ன்னு நம்ப முடியல. மணி 2 தானே ஆகப்போகுது. அதுக்குள்ள எங்க கிளம்புறா? ஹாப்பி பர்த்டே ப்ரோ ராம் ப்ரோ. சரி ப்ரோ, நானும் அப்படியே போய் குடிச்சிட்டு முடிக்கிறேன். ஓகேங்க ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ குடுக்கல? ஸ்பின் போட்டீங்க. 77 பெட்டி. இன்னும் 3 புல் பண்ணிட்டா வந்துடும். நம்பிக்கை. ஜிஜி குடுத்துற இந்த போறாங்க ப்ரோ. இந்த மனுஷன் வாய வச்சது நடக்காம வந்தா சரி. வேற கேரக்டர் வந்தா ஓகேவாங்க ப்ரோ உங்களுக்கு? கெச்சிங் சீச்சி தவிர வேற எது கிடைச்சாலும் சந்தோஷம் தான். ஓகே ப்ரோ. நானும் அப்புறமா போய் ஒரு ஸ்பின்னும் போட்டு வரேங்க ப்ரோ. இப்போ எவ்வளவு ஃபேட்டு எவ்வளவு பிரேமோ ஜெம்ஸ் வச்சிருக்கீங்க? 150 இருக்குதுங்க ப்ரோ. டெய்லி மிஷன் ரிவார்ட் கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்களா? இல்லைங்க ப்ரோ, இந்த ஸ்டோரியில் நின்று இருக்குதா ஓட்டி விடுவானுங்க ப்ரோ. வென்டி தான் ப்ரோ ஒண்ணுமே சொல்ல. இந்த ஸ்டோரியில எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க ப்ரோ. ம். அதான் சொன்னேன், வெண்டி குச்சி ரொம்ப சின்னது. ஆமாங்க ப்ரோ. அதுல எதுவுமே சொல்லிங்க ப்ரோ. இதுல ஊர்பட்ட விஷயம் சொல்லிட்டாங்க. அது நீங்களே பார்த்தீங்கல்ல எவ்வளவு சீக்கிரமா அந்த குஸ்டி முடிச்சிருச்சுன்னு. ஆமாங்க ப்ரோ. இது 2 நாள் இழுத்துட்டு இருக்குது. 3 நாளா? 3 நாளைக்கு மேல ஆகுது ப்ரோ. ஆமாங்க ப்ரோ. முடிய மாட்டேங்குது. 2வது சாப்டர் போயிட்டு இருக்குதுங்க ப்ரோ. இன்னும் அந்த இது டென்ட்ரா ஆர்கன் குஸ்டி இன்னும் ரொம்ப பெருசு. ஐயோ, அது முடிக்கணும் ப்ரோ. அப்போ எக்ஸ்பி நிறைய கொடுக்குறாங்க ப்ரோ ஆர்கன் முடிச்சா. தண்ணி கணக்கு கிடைக்கும். அதான் ப்ரோ டக்குன்னு ஏறிடுச்சுங்க ப்ரோ. 5 ஏர்லாம். இன்னைக்கு எத்தனை ப்ரோ? டே 14 15? ஞாபகமே இல்லைங்க ப்ரோ. அதை எடுத்து விட்டேன் ப்ரோ. இருங்க, டே வந்து நான் பார்க்குறேன் ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம். டே 8 9 10 11 12 13 15 ப்ரோ. டே 15. 15 டேஸ்ல யார் 30 போக போறீங்க? ம். தெரியலைங்களே ப்ரோ. இப்போ ஏன் 29 தானே? அதான் இப்போ நான் அப்பயே எஸ்பி பார்த்தேன், இல்லை நிறையா இருந்துச்சு. ஆமாங்க ப்ரோ, நிறைய இருக்கு. சீக்கிரம் வந்துட்ட மாதிரி இருக்குங்க ப்ரோ. ஆனா நான் லைவ் வர்றேன். வாங்க ப்ரோ. ஈடி ப்ரோ இங்கதான் இருந்தாரா? சூப்பர். ப்ரோ ட்ரை பண்ணலாம்.
கிரகிங்க மட்டும் இல்ல ப்ரோ. நீங்க ஒரு ஆஸ்கன் கார்டு. அதுக்கு சும்மா போட்டேன் ப்ரோ. ஐயையோ! வாய்ப்பில்ல ப்ரோ. எவ்ரிஒன் இஸ் ஸ்லீப்பிங் ஹியர். ப்ரோ. பிடி ப்ரோனா எந்த ஊருன்னு தெரியலையே. எந்த ஊர் ப்ரோ நீங்க? குட் நைட் ப்ரோ. பாய் பாய். The Jade Chamber is only second. What's the most important? Why, Mora, of course. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue and that they aren't to be trusted. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. கார்டு பண்ணிட்டே இருக்கணுமா? So, is there anything we need to get for the rite of parting in Diwa Marsh? Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Glaze lilies. Glaze lilies? But why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Yujing Terrace have some? Even Qingsa Village has glaze lilies. Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. No. Those lilies have all been gardened by people. They won't do it all. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all the glaze lilies were wiped out. வாருக்கு அப்புறம் இந்த லில்லி எல்லாம் போயிருச்சு. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. But I'll need your assistance in gathering these flowers. ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. வேலை கொடுக்குறானுங்க. No, I need you to sing to them. Singing to the flowers will make them more fragrant. So how good is your singing? Really? Why doesn't Paimon believe you? எப்படியே டிராவலர் வாய்ஸ் வரப்போகுது. We'll only know once he starts singing. டிராவலர் வாய்ஸ் வருது. டிராவலர் வாய்ஸ் வராது. It's time to sing whenever you're ready. Da 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 da.
ஒரு வழியே டிராவலர் வைஸ். ஃபர்ஸ்ட் டிராவலர் வைஸ் இப்படிதான் இருக்குமோ? What happened? These flowers are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song for Mondstadt that they don't understand here in Liyue? Not so hard. That's cheating. டிராவலர் வாய்ஸும் பெஸ்ட், என்னோட வாய்ஸும் பெஸ்டா? ஏன் ப்ரோ அப்படி நினைக்கிறீங்க? இல்ல இல்ல ப்ரோ, நான் என்ன சொல்றது, நீங்க தான் நினைக்காம இருக்கணும். Rain, you're not good. ஏன்னா, Let me leave you a verse. I let my guard down. Not good. அடிக்க முடியலையே. I taste blood. ஐயோ, ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கணுமா? யாய், கஷ்டம். எப்படி நான் போய் முடிக்கிறது? அடிக்க முடியாது. பவர் ஏறிடுச்சு. I kill you. No, my sword. லிசா எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். Take me back. Not good. The brightest flames burn fastest.
ஒரு விஷ் போட்டுடலாம். 3 வேணுமா? இதுல எதை மாத்தலாம்? லிசா வச்சுக்கலாம். ஆமாண்ணா. Jean will be upset if கேரக்டர் டவுனா? she catches us lazing around like என்ன this. பண்றதுன்னு தெரியலையே. I'll take care of it. இது கேரக்டர் டவுன்னு வருது. அசென்ட் பண்ணிடலாமா? வேண்டாம். லிசாவை பண்ணி என்ன பண்றோம்? பண்ணி விட்டுறலாம். ஃபைட்டுக்காச்சும் ஆகும். Chances to practice should be. கேரக்டர் இஸ் டவுன்னு வருதே. I wonder when I'll be as tall as my big sister. ஓ. தெரியலையே. ராம்பரோக்கு தெரியுமா நம்ம? என்னது ப்ரோ? கேரக்டர் டவுன்னு வருதா ப்ரோ? அதுதான் கேரக்டர் டவுன்னு வருது ப்ரோ. அதான் ஒரு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். லிசா 45 போட்டேன் ப்ரோ. Let me மாறிடுச்சு help ஒரு you. வழியா. இல்ல ப்ரோ, வந்துருச்சு. இப்போ வந்துருச்சு. இவ்வளோ நேரம் வரல. ஸ்டாச்சுல வந்து ஒரு ஐடியா பண்ணிக்கிட்டேன். வந்துருச்சு ப்ரோ, வந்துருச்சு ப்ரோ. எல்லா கேரக்டருக்கும் போட்டு வந்துட்டேன்.
ஓகே ப்ரோ. ஸ்டாச்சு பிளெஸிங் குடுத்தா 7000 ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. அதான் ட்ரை பண்ணேன் ப்ரோ. இனிமேல் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன். லிசா 45 போட்டேன் ப்ரோ. 50 போட்டுருவேன். அடிக்கவே முடியல ப்ரோ. இங்க பாருங்க எவ்வளவு பெரிய மலை மாடு இருக்குன்னு. இதெல்லாம் நான் எப்படி அடிக்கிறது? லிசா தான் அடிக்க முடியும் ப்ரோ. அதெல்லாம் கஷ்டம் எனக்கு. ஐயோ, டைமும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு லிசா சூப்பர் தான். நல்ல பவர் தான் லிசாக்கு. You're in for a little shock. You come come a little closer. You're in for a little shock. ஏய் 45 லெவல் பட்டை கலப்புது. Come a little closer. நானும் பவர்ஃபுல் ஆயிட்டேன். You're in for a little shock. லிசா ரொம்ப பவர்ஃபுல். 421 பர்பிள் புக்ஸா ப்ரோ? I'm a bit rusty. 580k பண்ணுதா ப்ரோ? சூப்பர் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ 90 போல சூப்பர் ப்ரோ. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல ப்ரோ. ஓகே. நல்ல டேமேஜ் கொடுக்குது ஏன் ப்ரோ? நானும் அப்போ போட்டு விட்டுறேன். லிசாக்கு நல்லா பவர் ஏற்றி விட்டுருவோம் ப்ரோ. லிசாக்கு நல்லா அடிக்குது. அது ஒண்ணுதான் எனக்கு. விஷ் போட்டுடலாம் ப்ரோ. உட்டோ காமுவோம் ப்ளீஸ். கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே. கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. 64 ஸ்டார் போட்டேன். இப்பெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு விஷயம் போட முடியுது. ஐயோ, $64 தானா அப்போ? போட்டோ மட்டும் எடுத்தா சூப்பரா. ஃபர்ஸ்ட் மாதிரி கொஸ்ட் மட்டும் முடிக்கணும் ப்ரோ. ஓகே ராம் ப்ரோ. எக்ஸ்ப்ளோரிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல, அதனால சொல்றீங்க. ஓகே ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் முடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் ப்ரோ. டக்குன்னு முடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே ராம் ப்ரோ. மற்ற பிளேயர்ஸ் வேர்ல்டுக்கு போக மாட்டேன். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சு விளாடலாம் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஓகே ப்ரோ. நம்மளோட முடிச்சிடலாம். மற்ற பிளேயர்ஸும் நம்ம வேர்ல்டு வர விடாதீங்க. ஓகே ப்ரோ. வந்தா ஃபர்ஸ்ட் விளாட முடியல ஏன் ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ. ஓகே ராம் ப்ரோ. இனிமேல் அப்படிதான் பண்ணணும். நிறைய ஆர்கன் கொஸ்ட் முடிச்சா கொடுப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறானுங்க. எவ்வளவு நேரமா ஆர்கன் கொஸ்ட் விளாடுறோம். ஒண்ணுமே கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. வேர்ல்டு கொஸ்ட் தான் பாதி முடிச்சு அது கொடுத்தானுங்க. Hey, what's
that ridiculous look for? You look as if you're trying to decipher some strange text written on my forehead. It's time to sing whenever you're ready. Da 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 da. ஓகே தான் ப்ரோ. ஸ்கிப் பண்ணாம இருக்கோம். அதனால சொல்றீங்க. ஆமா ப்ரோ. ஸ்கிப் பண்ணவே இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஞாபகம் இருக்கு. They look really angry. Is it because you sang a song for Mondstadt that they don't understand here in Liyue? ஓகே தான் ப்ரோ. Such a brute. அடிக்கவே முடியலையே. No, my soul. I let my guard down. யார் ஏதாவது எடுக்கணும் கேரக்டர் அடிக்க முடியலையே. லிசாவும் அடிக்க மாட்டேங்குது. பவரா இருக்குது. ஒண்ணு காலி. Rain outlines your fate. Witness the power of Guwa. கஷ்டமா தான் இருக்கு அடிக்கிறது. Wind blade! With the wind! Time to கஷ்டம் ப்ரோ act. நீங்கெல்லாம். Not good. Come a little. I have some for you too. கியோ இருக்கன் மாத்தணும். கியோ இருக்கன் தான் பெஸ்ட். முடிச்சிட்டேன்ப்பா. Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. This little monster is known as a whopper flower. Strange. These petals look interesting. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Unfortunately, no. That's so lame. Excuse me. Can you? Are you searching for glaze lilies? Oh, hey, it's... What's her face? Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. Ah, that reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ. ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. Didn't I tell you the way? Surely I did. Nope, ஸ்கிப் தான் we ப்ரோ. found the way on our own. Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell... Something seems a little off about Ganyu. She's acting different from the first time we met. Where's her serious attitude now? தண்ணி லெவல் வந்துச்சு. Ah, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now, I am simply out on a stroll to see the flowers. You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the gardens? Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be... Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my view of the gardens. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite all right.
I just haven't processed my emotions yet. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already passed before Rex Lapis. It's truly a changing of the guard. 5 கார்டு வந்து செத்துட்டாங்க. அதுதான் ராம்ப்ரோ சொன்னார். மத்த 2 இந்த வென்டியா இல்ல இன்னொருத்தன். ஆமா ஆமா. இன்னொருத்தன் வென்டி தான் மைண்ட் மாத்திட்டானுங்களே. Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first 7. Barbados. The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. Inazuma's Raiden. Oh, Raiden. Of the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. She is merely 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing. Okay, bro. Vinti and Kyo Arkan original 2-7. Okay, bro. Okay, bro. Sumeru god of Dendro தான் வந்து 500 years, Lex Lapis 600. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its deity. 3700 வருஷமா இந்த சிட்டி இருக்கா? அதுதான் bro, 6000 years. வருஷமா ஆண்டுட்டு இருக்காங்க. So what do you think of So this? farewell தான். Farewell. Huh? This is a... As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and Adepti has now reached its end. Okay. Huh? Did you just say, as an Adeptus? Yes, I am a mix of human and Chilean. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. ஓ நீ அப்ப இருந்து உசுரோட After the இருக்கியா? war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day. Oh. Well, let's save that conversation for another day. எத்தனை வயசுன்னு கேட்ட You conversation say that அப்புறம். you are here looking for glaze lilies? I also know where wild glaze lilies can be found. See, அதான் I've just picked 3000 one வருஷம். myself. Here, you may have it if you wish. Okay, bro. We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Liyue ballad to it. Local Wow, Liyue so ballad. you really know your stuff too. Thanks, Gunyu. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. If you would excuse me, I should return to my work now. Good luck. Gunyu, And போடி that வரா. just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, the stress of it all only wears away at you over time. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on your heart may go well past mending. Wow. See? Zhongli sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now.
லீவேக்கு போகணுமா? ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் நம்ம. Huh? What happened? The city gate is swarming with Millilith and the Fatui? This atmosphere is highly... Ah, you're the consultant to Wangsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo-Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. And what now? How is it that the Fatui have come under fire? That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let anyone catch you off guard. It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. சூப்பர் ப்ரோ. இன்னும் 2 தான். ஓகே ப்ரோ. எனக்கெல்லாம் கஷ்டம் 64. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Or will you use your sword to turn the balance? Neither path is an easy... Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng Funeral Parlor has also been caught up in all of this. They're அதான் ப்ரோ currently ஒண்ணுமே squaring off கொடுக்க with the மாட்டீங்க authorities at the நம்மளுக்குலாம். gates. நான் 2 Things தான். are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng Funeral Parlor. I hope that Master Hu has been able to keep things under control for the moment. Consider your next course of action carefully, traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may be wisest to look for the fuse first. ஃபர்ஸ்ட் நிறைய இருக்கு. உங்களுக்கு ஈவென்ட் நிறைய கிடைக்கும் ப்ரோ. ஓகே Having ஓகே ப்ரோ. connections with the Fatui seems to be quite the அதான் double-edged ப்ரோ. sword. புட்டோ So மட்டும் what எடுத்துட்டா does போதும். Zhongli mean by looking for the fuse? Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, it's definitely him. அதான் ப்ரோ. He ஃபர்ஸ்ட் must நிறைய be இருக்கு. waiting for the moment when no one is watching to do something really bad. But where could we find him now? Where would he go at a time like this? மூணு புக்கு. அட்வென்ச்சர் எக்ஸ்பி பயங்கரமா ஏறுது.
லீவே ஹார்பர் இதானா? ஓல்டன் ஹவுஸ். ஆஹா, ஃபைட்டு. Oh, how exciting! Oh, I'm looking forward to this. For justice. Oh, how exciting! We can do this! Wow! This is the Golden House? It looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even fancier on the inside? And so full of Mora. காசா This is இருக்குது. where all of Tivat's Mora is minted, right? In that case, maybe they won't notice if a few Mora go missing. Oh, so it's a trap! Tricky, tricky. Good thing Paimon's got you here. But even if we can't take any, we can still have a closer, or better yet, take a nap on top of a mountain of Mora. It's like a dream come true. Oh, right. That it's quiet. Too quiet. Huh? Look! What happened here? Uh-oh. Quick! We have to go make sure that the Exuvia is all right. ஏதோ கதை போகுது, எனக்கு ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது. மோராலாம் இருக்கா? போக முடியாது. கோயில் தான் அப்படியே. ஐயோ, தானா மோராவா? பூரா மோராவா இருக்கே. இங்க ஒத்தனை மோராவா? காசா இருக்கு ஒவ்வொரு இடமும். You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. Although I'm deeply grateful to you that I was able to effortlessly find this secret location, don't you think that trying to stop me now would just be wasted effort? Stopping the Mora Mints, hiding away the Exuvia. The Chising are really pulling out all the stops this time. So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. She will get that which she desires. I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems either way. We now come to my favorite part. A simple pleasure, and one that I am oh so delighted to be sharing with you. The battle. என்ன bro? Battle. So you're
You're the type that goes looking for trouble, huh? ஏன் You bro could இப்படி say ஸ்மைலி that. பேட்டில் When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong opponents. ஆட்ட ஆரம்பிக்குது We ப்ரோ won't let what happened in Mondstadt ever happen again. இங்க நடக்க விட மாட்டாங்க So you intend to fight me? Good. I won't kill you, traveler. I'll just play along, to feel the thrill of battle. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, try to relish the fight anyway, because if you ask me, without that, what else is there? நியூ வீக்லி பாஸ் Fighting கமிங் talk, I love சூப்பர் it. ப்ரோ Now let's see you live up to it. சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with the Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you நான் dare இது போன disappoint. டீம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் Cowering already? Let's dance. Don't push your luck. அதான் ப்ரோ ஒன் ஷாட் பண்றான் பார்த்து அதான் ப்ரோ 37 லெவல் தான் இருக்கான் ப்ரோ ட்ரை பண்ணலாம் Poor time. So quick to flee. அடிக்க முடியலையே Cool it. Let me read you a verse. அவன் அடிக்க விட்டாதானே ப்ரோ அவன் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தா Leave it all to me. அதான் ப்ரோ டாஜ் பண்ணி ப்ளே பண்ணணும் அவனை அடிக்க விட்டாதானே ப்ரோ அவனை இன்னைக்கு அடிக்க விட வேண்டாம் This moment will be frozen in time. நடக்கிறான் ப்ரோ மொத்த பீஸ் Rain outlines your fate. அதான் ஒரு ஷாட் தான் Progress. இல்ல ப்ரோ அடிக்க மாட்டேங்கிறான் Try this. என்ன ப்ரோ அடிக்க மாட்டேங்கிறான் அடி வாங்கிட்டு இருக்கா பாதி முடிச்சிட்டேன் Passable. 3 டைமா ப்ரோ என்ன ப்ரோ நடக்குதுங்க I must leave no stone unturned. ஃபீல்டு போட்டுக்கிட்டேனே So quick to flee. Cool it. Run all you like. I'll protect us. Not I let my bad. guard Not down. bad. Not bad. You've got a trick or two. Good. No ஐயோ wonder Signora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, ஒன் ஷாட் show பண்ணலாம் me what you can do against the might of a harbinger. நல்ல வேலை இந்த டீம் எடுத்துட்டு வந்தேன் ப்ரோ ஒன் ஷாட் சொன்ன மாதிரி காலலாம் We can do it. பார்பரா He's hiding back there. Cool it, run. 50வது லெவல் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அடிக்க முடியும் நீ பார்க்கலாம் கஷ்டப்பட்டு 50 லெவல் போட்டிருக்கேன் ஐயோ. Rain outlines your fate. Dodge this. You've got some freeze. Oh, so sorry. ஒன் ஷாட் பண்றான் ஐயோ My sword. Dodge this. 2 டைம் தான் ப்ரோ Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. அப்படியே ப்ரோ That's about as far as you'll get. அப்பா ஏய் யார் இது
think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia. Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected. ஐயோ Well then, I'll be taking Morax's gnosis now. சாவு I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? எம்மாடி ஐயோ பயங்கரமான ஃபார்ம் அப்பா தர்காலியா எப்படி வருது பாரு டிராவலர் எடுக்காம வந்துட்டேன் அம்மாடி டிராவலர் பாய்மன் என்னாச்சு தலைவர் என்ட்ரியா ஐயோ பாய்மன் டிராவலர் டிராகன் எப்படி படம் ஓட்டுறாங்க சாமி ஒரே த்ரில்லிங்கா இருக்குது ஐயோ ஒன் ஷாட் பண்ணிடுறா த்ரில்லிங்கா இருக்குது ஏய் ஒன் ஷாட் பண்ணிடுறாங்கடா எப்படி ப்ரோ சீன் சூப்பரா இருந்துச்சு ப்ரோ படம் ஓடிச்சு லீவே கொஸ்டா ப்ரோ நல்லா இருக்கே படம் மாதிரி இருக்கு ப்ரோ இங்க பாருங்க அடிக்கவே முடியல நாளைக்கெல்லாம் ஒரே த்ரில்லிங் தான் ப்ரோ அப்பா இங்க பாருங்க அவர் அக்கைய இந்த கேரக்டர் எடுக்கணும் போலே இருக்குது மியூசிக் வேற செம்மையா இருக்குது ப்ரோ வில்லன் மியூசிக் சூப்பரா இருக்குது வில்லன் மியூசிக் அடிக்க முடியல ஒன் ஷாட் பண்ணிடுவான் சைடு பேக் ஃப்ரம் தான் கேரக்டர் ஓகே ஓகே ப்ரோ அதே போதும் ப்ரோ அப்புறமா பாத்துக்கலாம் இதெல்லாம் எப்பயும் கொண்டு வருவானுங்க ப்ரோ அப்கிரேட் பண்ற மாதிரி ஃப்ரீ ஃபயர்ல எல்லாம் அப்படிதான் காசு கொடுவானுங்கல்ல ப்ரோ அந்த மாதிரி கொண்டு வருவானுங்க இந்த பாருங்க பயங்கரமா இருக்குது ப்ரோ எல்லாம் நான் ப்ரீஸ் கேரக்டரா எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் லிசா எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாம் இங்க பாருங்க ரக்கையெல்லாம் பென்டன்ல வர அது எக்ஸ்ட்ரா ஏலியன் எக்ஸ் மாதிரியே இருக்குது அப்பா பின்னாடி பாருங்கப்பா சட்டைக்கு பின்னாடி நல்லாதான் இருக்கு பாக்குறதுக்கு ட்ரெஸ் நல்லா இருக்குது அடிக்கிறது கஷ்டம் தான் நானே இந்த ப்ரீஸ்ட் கேரக்டர்ஸா எடுத்துட்டு வந்திருக்கேனே ஏன் நொயிலி மட்டும் போட்டுறாதீங்கடா கதை முடிஞ்சது ஜோலி சைல்ட் அண்ட் டிராகன் தான் ஓகே ஓகே ப்ரோ என்ன ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கானுங்க அப்போ நல்ல வேலைக்கு ஒரு கேரக்டர் 50 போட்டேன் என் லெவலுக்கு இந்த இடத்துல கரெக்டா ஷீல்டு போட்டுடுறேன் தப்பிச்சிடுறேன் ஒன் ஷாட் பண்ணிடுவோம் போலயே இப்போ அதை எவனோ அடிச்சுட்டு போறான் ப்ரோ இவனை எனக்கு முடிச்சிடணும் அதான் எனக்கு பார்பரா போடு Push your luck. What's the hurry? Freeze. No, my sword. அனிமேஷன் எல்லாம் பார்த்தே இருக்குது இன்னும் முக்காவாசி இருக்கான் ஐயோ மியூசிக்லாம் பயங்கரமா இருக்கு
fight. பாதி முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சான் தலைவன். எனிமி அடிக்கிற ஃபீல் சூப்பரா இருக்குது. No, my sword. I let my guard down. பிசில தான் நல்லா இருக்குது. ஆமா. எப்படி ஓடுறான்? இதுல ஒரு டைம் அடி வாங்கி பார்க்கலாம். என்ன அடியே விழும்பல? Body and mind. ஓ, இப்படிதான் அடி விழுமா? ஒரு டைம் வாங்கிட்டேன்டா உன்கிட்ட. ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் உன்கிட்ட அடிக்குதான். செம்ம பவரா இருக்கான். Let me read you a verse. என் தலைவன் வரல. ஓகே ஓகே. ஏய் போடு, முடிச்சாச்சு. முடிச்சிட்டேன் ஒரு வழியா. சைல்டு காலி. Look! Child's back to normal again. ஓகே ஒரு தலைவன். Well then, time to cool off. It seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. I lacked the opportunity to think this through. And now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to tell you. We didn't take it. Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? மான்ஸ்டரோட இப்ப நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கான். You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend, even if our friendship can only be shown in battle against one another. Pretty sure that's not the normal way to make friends. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. My quest still beckons. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. What? So you mean that... Oh. Yes, it appears so. Interesting to say the least. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers beyond the boundaries of contracts. As such, we must now look to our backup plan. I had hoped it would never come to this, for the weak will be swept away in the process. The truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly involve myself with the weak. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui harbingers. Children must all learn to eat their vegetables sometime. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyan's stone forest. யாருப்பா அந்த காடு? Osile, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the Geo-Archon in the Archon War, and who has remained pinned beneath the waves by the Geo-Archon's stone spears ever since. If such an ancient god were to be unleashed upon Liyue Harbor, defenseless without the protection of its deity, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? இல்ல. But the Archon War ended 2,000 years ago. How can an ancient god appear in a world now overseen by the Seven? தெரியலையே. I've already prepared the means to awaken it. ஓ போடு, அவேக்கன் பண்ண போறான். Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. Oh. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geo-Archon spears for a time should be no obstacle. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well,
That makes matters a little more intriguing. படமா ஓடுது. அப்பா தலைவன் வந்துட்டான். காடு காடு வருகிறார் வருகிறார் வருகிறார். சுனாமியோட காடு வருகிறார். ஓடு. என்ன மாதிரி படம்? ஃபைனலா காடு வராரு. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? ஓடு. If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone. That guy is fast. லியூஏ சிட்டி அழிய போகுது. What's going on? அப்பா டிராகன். என்ன படம்? ஆக்ஷனுக்கு பஞ்சம் இல்லை இனிமே. அதான் ப்ரோ, எனக்கு ஒரே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அம்மா படம் ஓடுது. Paimon's exhausted. If என்னது? we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Did we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? What are you doing here? ஓ இந்த இந்த பறவை ஜெயா வந்துட்டான். It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? எல்லாரும் வந்துட்டாங்க கிளவி. Arguing with the Chising. Is the fighting over? ஓ ஆக்ஷன் பச்சை வெள்ளை ஹீரோ. This is the true boss. இங்க பாருங்க ப்ரோ, அந்த பாட்டி எல்லாம் வந்திருக்கு. பறவை பாட்டி எல்லாரும் வந்திருக்காங்களே. ஏப்பா Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now and unite against this common enemy. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend Liyue? Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a pit in Paimon's tummy, even from all the way out here. It's not just you. We've got new Lilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. ஆமா ப்ரோ ஆமா. Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. சூப்பரா இருக்குது. The Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Now that's scary. ஐயோ. So will the power of the Chising, Millelith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? அதான் ப்ரோ எல்லாம் ஒண்ணா வந்துட்டாங்க. This together, and our conclusion is not necessarily. What? But all of you are supposed to be the guardians of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. Huh? The Chising did once research the matter of the Guizhong Ballista when it piqued their fancy. Fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong Ballista with one's own hands is here. யார் அது? Could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. யாரா அதை கிரியேட் பண்ணது? I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. சாமி. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. பாட்டிமாலாம் வந்திருக்காங்க. Yep. போக போக நிறைய வருமா ப்ரோ? அங்க வாரிய லேடிய. லேடி சூப்பர் ஸ்டார் வந்துச்சு. ஓ இதுல இவ்வளவு பவர்கள் இருக்கா? ஓஹோ. என்னென்னமோ வித்த காட்டுதுப்பா.
நம்ம தலைவி ஏதோ கொண்டு வருது. ஓ சூப்பர். எல்லாரும் ஒண்ணு எடுத்துக்கணுமா? ஐயோ என்ன வந்துட்டான் வந்துட்டானுங்க. வீசாங்க வலி வீசா. என்ன ப்ரோ இது இப்படி எல்லாம் வருது? நீ டிராவலர் பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கான். ஏன் டிராவலருக்கு இப்பன்னு பார்த்து ஏர் பவர் வச்சுட்டு வந்துட்டேனே. The three Adepti are manning the Guizhong ballista. Do not let the Fatui disturb their work. All able Millilith, with me! Let's go help too! We என்னையா Adepti have பண்ணணும்? not faced a god in several millennia. என்ன Let's பண்ணணும்? what you're made of then. What strength remains within you? ஏய் இவனுங்களை அடிக்கணுமா? சீக்கிரமா ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ கண்டிப்பா. நான் அந்த சூப்பரா எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் பாருங்க. ஃபைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ப்ரோ. நான் சூப்பரா எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் பாருங்க இது. ஐயோ குயிசாங் வலிச்சா வடிக்கூடாது. டேய். நல்ல வேளை இந்த பார்ட்டி எடுத்துட்டு வந்தேன். சரி லிசா எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாமே. மிஸ் ஆயிடுச்சு. சரி விடுங்க பரவாயில்ல. போதும். இன்னும் எத்தனை பேர் இருக்கானுங்க? அடிச்சிட்டேன் ப்ரோ எல்லாரையும். அம்மா எவ்வளவு பெருசா இருக்குது இது. இங்க இருக்கானுங்களா? வருகிறேன். டேய் அடிக்கூடாதுடா. குயிசாங் வலிச்சா வடிக்கூடாது. 40 லெவல் இருக்கான். ஆனா ஈஸி அடி வாங்குறான் ப்ரோ. 5 நிமிஷம் தான் இருக்குதா? என்ன நடக்குது பாருங்க. ஐயா வேற எப்ப தூங்குறது அப்புறம்? That is Osial's divine power. I am டிராவலர் இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். familiar with it. Be careful not to get hit. The Fatui! Their attacks are unrelenting! How daring. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. அடிக்க முடியல இவனை. Time to clean up! Right there. Send this quickly. அடிக்க முடியல. The ancient gods attacking again! There are so many Fatui too! ஐயோ அடிக்க முடியல. Were you about to say we can't hold them, children? Beginning bro. This is not the end but this is the beginning. Use ice. அதான் bro அடிக்க முடியல. Here, take this. This is dental energy! This is not the end. This is the beginning. என்ன bro dialogue இது? ஐயோ. Wow! It's Madam Pink's shockwave! This granny's really strong! கிரானியா இங்கப்பா கிளவி. வந்துகிட்டே இருக்கானுங்க. Don't get frostbite. ஏய் குயிசாங் வலிச்சா வடிக்காதீங்க. 57 கொண்டு வந்துட்டீங்கடா. Looks like I went too far. Cool it. அங்க பாருங்க என் குயிசாங் வலிச்சா போச்சு. With the blood of the Chilean, I guard you against evil. Cast your fear of injury by the wayside and fight with all your might. I too did this during the Archon War. என்ன bro இது இப்படி இருக்கு? யூஸ் ஐஸா bro. This is what Ganya's like in a fight! ஓ இதுக்கு தான் இந்த பறக்கிற இது. My name means swiftness. Take my power and run as I do. ஓ ஜியோவோட பவரா? ஜியோ எல்லா எனிமையும் அடிச்சிட்டேனே. இப்போ என்ன பண்ணணும்? ஜியோ சூப்பர் பவர். என்ன பண்ணணும்னு தெரியலையே. என்ன அடிச்சு முடிச்சிட்டேன். ஏ போடு. Strong in body
spirit. Perhaps you வந்துட்டானுங்க. understand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. குயிசாங் பலிசாங் மட்டும் Once கையில you've வச்சிங்க adapted, அப்புறம் try to இருக்குது use them உங்களுக்கு. in battle. பேர் குயிசாங் பலிசாங். அந்த பக்கம் வேற இருக்கானுங்களா? 55 வந்துருச்சு. Let the show begin. Ready, steady, go! அங்க ஏதோ நடக்குதே. Rain outlines your fate. Time to act. வந்துகிட்டே இருக்கானுங்க. Exercise caution. I fear that the god's power has reached its peak. கன்னி ஓடி வந்துச்சு, அதே மட்டும் காணா. என்ன நான் மட்டும் விளையாண்டு இருக்கேன்? கன்னி இங்க Nothing worse to come, right? முடிஞ்சானுங்க இன்னைக்கெல்லாம். இன்னும் ஒரு நிமிஷம் பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பார்த்துட்டேன். No, my sword. Let me read you a verse. ஓ அடிச்சுட்டு இருக்கான். குயிசாங் வலிச்சா போச்சு. பாதி தான் இருக்கு, 20 தான் இருக்கு. இந்த பக்கம் தான் பாதுகாக்கணுமோ? Rain outlines your fate. Freeze. 30 செகண்ட் தான். Numbers are thinning. Fight on, comrades. Once we finish this lot off, the Adepti will be குயிசாங் able to வலிச்சா deal with the விடுங்கடா. god of peace. 20 தாண்டா இருக்கு. தயவு செஞ்சு விடுங்கடா. அப்பாடி காப்பாத்திட்டேன் சிட்டிய. கண்ணி விட்டு போனது ஆடவே நான் தான் அடி இருக்கேன். கண்ணி கடைசியில வந்து அடிக்குது, The ஏமாத்துது. interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. என்ன பவர் அப்பா. முடிஞ்சிருச்சுப்பா காடு. It's working! We just need to keep this up! நம்ம இந்த தலைவி வேற. ஐயோ ஏதோ வருது. ஜியோ காப்பாத்து. ஜியோ தான் காப்பாத்தணும். ஏதோ வருது. ஓடு ஃபயர். ஐஸ் வருது. ஐஸ் ஃபயர் இல்ல ஐஸ். ஐயோ இடத்த உடைச்சிட்டானுங்க. குயிசாங் பலிச்சா உடைஞ்சிச்சு. ஐயோ குயிசாங் பலிச்சா மக்கள். ஐயோ ஐயோ Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. We Without can its release covering this. fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. என்ன What do ஐடியா? you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? I understand. ஜெட் சேம்பர் Lend போச்சு. me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. டிராவலர் வேற லெவல். எடுத்துச்சு. குயிசாங் வலிச்சா அதுவும் போச்சு, இதுவும் போச்சு. மூணு பறவையும் காப்பாத்துங்க.
பாட்டிமாலாம் பயங்கர பவர். என்ன படம் ஓடுது அப்பா. Is it finally over? The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the sigil of permission last but a short time. It will be some time before the overlord of the vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. This is truly no small feat. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Okay. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Actually, அங்க இருக்கவங்கள பத்தி அந்த Forebears, என் you வயசுல say? ரொம்ப சின்ன One பசங்க. doubts you would be fit to be part Okay, of okay, such a bro. lineage. This morning, இது வயசு Rex ரொம்ப Lapis கம்மி. appeared to me in a dream. Okay, okay. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. சின்ன பொண்ணு. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts Okay, which bro. has since come மத்தவங்கலாம் to be 2000 known as வருஷம். trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I awoke. Oh, Ningguang. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Right. That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the Four Winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that nothing good would come of it. Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for yourselves? நீங்க உங்களை பார்த்துக்கோங்க.
I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millelith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Huh? Why does everyone look so down? Didn't we just beat that big monster? Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millelith புள்ள guards were பயப்படுது. there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things that make the harbor so pretty. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please come visit us for the next lantern rite. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Adapting. Oh, okay. It must be hard being an Adeptus. Aww. You see, this is what Liyue is like today. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection, but it is no longer necessary for the city to rely on the Adepti's power to solve every little niggling matter. Although their blood is weak, there is still strength to be found in those we call mortals. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Seems like the Adepti have had a change of heart. Let us return now. Eager to leave, Conqueror of Demons. Conqueror of Demons. Yes, one understands what the Conqueror of Demons means. The city of Liyue has changed much after our long separation. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Away we shall, and return whence we came. எங்கிருந்து வந்தோமோ அங்கேயே வா. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Chising will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. All's well that ends well, huh? Oh, right! It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting one thing. Child wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. ஆமா, But correct we தான். were able to handle the Overlord of the Vortex on our own. So Rex Lapis never showed up. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death, too? Hyman doesn't get it. But isn't the strongest lead we have the Adeptiless Rite of Parting that we're organizing? No idea where Zhang Li's gone. Let's ask for him at Wangshen Funeral Parlor.
ஏன் ப்ரோ இது முடிச்சுட்டு நம்ம போய் தூங்கலாமா? நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ. நல்லா வலிக்குது. தலை போயிட்டே தான் இருக்குது. ஜாங்கிரிட்ட மட்டும் என்ன சொல்றான்னு கேட்கலாம். Body and mind. Is there anything I can do for you two? I'm afraid that Wangsheng funeral parlor isn't in the best state to receive guests. We've come to see Zhongli. Could you please tell him we're here? Unfortunately, Zhongli isn't here at the moment. It seems he went to Northland Bank. Doesn't the Northland Bank belong to the Fatui? Last time we saw Zhongli was before we went to the Golden House. Do you think he doesn't know about the attack on Liyue? Visiting the Fatui at a time like this could only mean more trouble. We had better go and make sure that everything is okay. Finally, a seat with a view. Bang! And with that, the fate ப்ரோ ஜாங்கிரி மட்டும் பார்த்துக்கலாம். வருது. You call this cooperation between harbingers? Cooperation involves communication, you know. Don't take it to heart, child. Besides, aren't you happy that you got to skip the formalities and bring Okay. chaos to the land? I'm sure you must have enjoyed that. Oh, it seems that some of your friends have arrived. Hey, it's Zhongli and Child. And you! You're also one of the harbingers? Signora. It's you two. I believe we've met once before. In the city of Bards, was it? I'm glad you still remember my name. Ah, right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly as something precious was snatched away from your friend. No, don't let her get to you. You've yet to gather the powers of all 7 elements, and our last battle at the Golden House was almost more than you could handle. So it might be best to keep things peaceful this time, seeing that 2 of the harbingers are here. Well, if it isn't you two. This is our first time seeing each other since Liyue was nearly wiped off the map. This is certainly a bit awkward, wouldn't you say? Paimon knew that we should never have trusted a Fatui harbinger. Oh, now don't say that. Sure, I may have misled you, but I never had anything against you personally. Besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Except for that little tussle we had at the end. Nothing personal. We just have different views, that's all. Of course, you may very well hold this against me, but that's up to you. The real deceivers here are Senora and Zhongli. Curse them for leading me on. So actually, I think... Stop wasting time, child. There'll be plenty of time to chat once I'm through here. You remember the agreement, Morax.
Now, if you would be so kind. The Gnosis, please. What in the world are you talking about? The contract is fulfilled. That which thou seeketh is now bestowed unto thee. For my promise is solid as stone. மாத்தி கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ. நான் ப்ரோ மாத்தி கொடுத்துட்டேன். How sanctimonious. என்ன பண்றது ப்ரோ? What? So you're the Lord of Chio? என்ன பண்ணணும் ப்ரோ? மாத்தி. ஓகே ப்ரோ. இப்போ என்ன பண்றது ப்ரோ? க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டா? கேம் க்ளோஸ் பண்ணி ஓபன் பண்ணிட்டா ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ. கண்டினியூவா படிக்கிறேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. இப்போ என்ன ப்ரோ பண்றது? மாத்தி கொடுத்துட்டேன். அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன். ஓகே ப்ரோ. No, wait! That's an exciting twist and all, but why give the Gnosis to the Fatui? I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract, for it is a matter solely between the Tsaritsa and I. Yeah, you don't think you went a little bit too far with that whole fake death thing? Everyone was preparing the ceremony for you, and splat! This big dragon falls out of the sky, and all of Lyric goes into an uproar. Talk about a disaster. Gathering all the forces that had been bubbling behind the scenes, and then stirring them together in a pot that was bound to boil over. That's what he wanted to see. Am I கதை right? மாறுமா ப்ரோ? இப்போ நம்ம கொடுத்தனால கதை மாறுமா ப்ரோ? Wait, what? Perhaps it's best that I explain. As you know, I've dwelt upon this world for more than 6,000 years. It is now 3,700 years ago that I founded Liyue together with the Adepti. ஓகே ஓகே ப்ரோ. மாறாது. ஓகே ப்ரோ. அப்புறம் இதுல என்ன ப்ரோ இருக்கு? ஏதோ ஒன்று கொடுக்கூடாதா? அப்படியும் வேற இருக்கு. இந்த அடப்டை கூட சண்டை போட்டு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. அதனால 3700 வருஷம் ஆச்சு. Even boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. I kept convincing myself that cracks had not begun to form, and that the end of my time had not yet come. Until one drizzly day, as I was strolling along the harbor, I heard a merchant tell one of his workers, "You finished your duties. Go ahead and call it a day." I stood motionless among the crowds, asking myself, have I already finished my duties? அக்ரிமெண்ட் என்னன்னு தெரியாதுல்ல. ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஓகே ஓகே ராம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. Oh, Zhongli. But as I began to consider relinquishing my divine role,
I soon discovered that many reasons still remained to not hastily depart. Was Liyue, the city I had dwelt in for so long, already prepared to enter its next age? I decided that a test was needed in order to reveal the answer. So I feigned my own death, and gathered the cast of Child, the Adepti, and the Liyue Qixing to play their roles together on the stage that was Liyue. Indeed I was. The gnosis which I had kept for so many years suddenly seemed to have lost its meaning. That's right, which is why I continued to safeguard the gnosis until now. So you mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply appear and use your divine powers to bring Liyue back under control? முடியாத பட்சத்துல இவன் வந்து வெல் பண்ற Of மாதிரி. course, and it would have been all too easy for him too. Just as a child quickly matures after losing their parents, so has Liyue matured when faced with the death of its deity. In the end, the resolution to all that has transpired was even more satisfactory than I could have hoped for. Take the Adepti, for instance. Owing to their years of seclusion, they were the least informed. Yet when faced with a crisis, they commendably showed the greatest amount of restraint possible. Not only did they manage to cooperate with the Qixing, but in the end, they even made efforts to understand the hearts of the people. Credit is also due to Signora, the emissary dispatched by the Cryo-Archon to fulfill our contract. At my request, she kept everything she knew in strict confidence. This despite the eavesdropping ears of her colleague, Child. This meant I could remain as Zhongli, even having the chance to fulfill the age-old traditions of Liyue in this mortal form. Thank you for joining me on this journey, traveler. All of these things turned out as I had planned. There is only one thing that I had not anticipated, and that was the conduct of the Liyue Qixing. I had expected them to do no more than the Adepti, to come to the defense of Liyue. But when all was said and done, they seized the opportunity to supplant Liyue's divine protectors, and used the subsequent power vacuum left by my death to quickly gain complete control of Liyue. Huh? That doesn't sound good at all. யாரு பார்த்த வேலை இது? On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon for them to take over from me. And it was also that which I longed for the most. As such, this is the best parting gift anyone could have given this god of old. Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of remorse for deceiving me? You've practically kept me in the dark. I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this, wreaking havoc and turning the city upside down. The Lord of Geo ought to thank you for your performance, if anything. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, Adepti, and a god, the lump of coal resting in the hands of the Geo-Archon, Liyue would never have been able to become a dazzling diamond of a city. Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Are you itching for a fight? Hey, haven't you learned the Liyue saying, don't always call it as you see it? Well then, with the gnosis in my possession, I have no use for such idle chatter. We should return to Zapoljarny Palace and seek an audience with Her Majesty, the Tsaritsa. Come, child. Fine. I'll meet you there later. I'm not sharing a boat with the likes of you. Do as you wish. Now then, is there anything else you wish to ask me? இதுல என்ன கேட்கலாம்? கைரோ இருக்கன் உனக்கு என்ன கொடுத்தான்னு கேட்கலாம். Right! As Zhongli always
Plus, a good trade is a fair trade. Paimon has no idea what could be a good trade for Enosis. Realistically speaking, there is no such thing. Huh? However, I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless contracts. If the deal was of no benefit, then I certainly would not be inclined to agree to it. My agreement with the Cryo-Archon will be the last of my contracts as the Geo-Archon. My contract to end all contracts. As for the bargaining chip that the Tsaritsa used to balance the scales, uncover that answer for yourself in your future journeys. Paimon can't absorb. So, Zhongli, what sort of contract did you sign with the Cryo-Archon? One of the clauses of our contract was You're so. சொல்ல மாட்டீங்களா? Paimon can't. So, one of the clauses. கைரவர்க்கன் கூட இவன் தான் பிளான் போட்டிருக்கான். கரெக்ட் தான் நம்ம இவரு சொன்ன மாதிரி ராம் ப்ரோ. அதான் நிக்கவே மாட்டேங்குது, போயிட்டே இருக்குது. Today's the day of the rite of parting. Although the star of the show is fake, we've spent so much time trying to organize it, it would be a real shame not to go there now. அதான் ஒரு ஆக்டிங் ஆக்ட்ஸ் ப்ரோ. எல்லாம் ஆக்ட் பண்றானுங்க ப்ரோ. பொய்யி செத்துட்டாங்கிறானுங்க. வெண்டி அதுக்கு மேல வெண்டி ஏதோ உண்மையை சொல்லுச்சு. This is where we go to buy books in Liyue. Should we ask here if they have a copy of the Liyue volume of the Teyvat travel guide? It's super duper interesting. I hope we find long lost ancient literature. ஆல்மோஸ்ட் ட்ரூல ப்ரோ. உண்மையே அதுதான். Body and mind. ஜியோ இருக்கான் அவங்களாம் 2000 வருஷம் ஆச்சு. அவங்க என்ன எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஜாங்லி. I mean, it's been 2000 years since Rex Lapis subdued it. Yes, and to think that this happened right on the heels of the... Say, do you think the person who assassinated our lord and released that... Now that you mention it, that's very possible. Yeah, I mean, it all fits together. That person must have colluded with the evil god to harm Rex Lapis. Oh, that wicked... Still, what sort of supernatural prowess must this person possess to be able to do such things? I have never heard of such a person in all my years. Ah, forget it. Guessing's no use to us. Look, the Millilith over there looks like he's about to make an announcement. Let's hear what the Ministry of Civil Affairs has to say first. அதான் ப்ரோ, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அஃபேர்ஸ். என்னதான் நடக்கும்னு தெரியல ப்ரோ, ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது. Well, since we're going through with this rite of parting, I guess it means that those rumors hit the nail on the head. So Rex Lapis is really... But they didn't catch the culprit, did they? Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a normal person? அதான் ப்ரோ, ஜாங்லி அவரமா The ஆளுதான். gossip on the streets you hear from those shady types is worth anything. There's only one real possibility in my mind. I've heard that the assassin was that Fatui fellow. Youngish, pretty high in rank. I think they called him Child. கரெக்ட் தான் ப்ரோ, கரெக்ட் தான். The Fatui? They certainly are very... Shh! Lower your voice. If the Fatui catch you in their sights, Rex Lapis won't be around to protect you this time. என்னமோ ஆயிட்டு போகுது ப்ரோ. ஆனா கண்டுபிடிக்கணும், கடைசியா தான் ப்ரோ தெரியும்.
Hear ye all the Chising's words. Though a dragon soars ageless as the mountains, it too must return to dust. Gods and Adepti live glorious lives, but both light and shadow have rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis was murdered. Now, let the truth be revealed. Having been thwarted in his trial, Rex Lapis's soul has recouped the celestial heights. He beseeches the people of Liyue to grieve not and to let not their hearts be saddened. Nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. எல்லா ஆல்கன்ஸும் ரெக்கக்னிஷன் ஆகிட்டாங்க. ஆனாலும் அவங்க டெத் ஆனதோட ட்ரூ ரீசன் தெரியல. அதான் ப்ரோ தெரியல. சொல்லுவானுங்க ப்ரோ கேம்ல. So that's how they're spinning. Something feels off. Why would they suddenly give up looking for the murderer? Not to mention how this excuse sounds like something they... Could the Chising already have known that Rex Lapis wasn't dead? But Zhongli said that neither they nor the Adepti knew anything. அது மட்டும் இல்லை, வெண்டி தவிர யாருக்குமே Did சாமியை யாருக்குமே Zhongli tell them தெரியாது. in secret after his gnosis changed hands? அதான் ப்ரோ கியா இருக்கான் இப்படி ஏமாத்திட்டு இருக்கான் பாருங்க. அதான் டிராவலருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. Exactly, right? Ooh, seems like the rite of parting has been going on for a while now. Let's go have a look. என்று மார்க்கன் கூட ஒழுங்கா தெரியாது. Look, it's அதான் Ningguang and ப்ரோ Keqing. Are they saying something? Are there மாஸ்டர் speeches over? மைண்ட். As said அதான் ப்ரோ previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens எப்படி is the இருக்கான்னு. end of the contract. And it is also the end of an era. 3,700 years of contracts burnt and reduced to ash. We, the people of Liyue, were indeed prosperous. But blinded by our prosperity, we forgot that time can be pitiless. The long, unending dream of our Archon walking among us. Now that we have awoken from our dream, we must learn to say farewell. Will you stand with us as we re-establish our contracts? As we build a new age of prosperity? So concludes the words of Her Eminence the Tianquan. Does Her Eminence the Yuheng have anything to add? யுங்குவாங். Huh? Is she looking this way? Traveler. Yikes! She really is looking our way. Is that the traveler who they say defeated the ancient god? So young. The Liyue Chising always repay their debts. And as you have heard, our eyes see far and our reach is long. Name your price. You deserve that much. Whoa. அது இது கொடுக்கணுமா? Well, could you help me put up some missing person posters? பேசுறான். ஃபைனல் ஃபேர்வெல். என்ன ஆப்ஜெக்டிவ் தர்றது? 3 எப்படி நிக்குது? என்ன தேடணும்? அதான் ப்ரோ ஓல்டு கிளம்பல, அவனுக்கு பாதி தெரிஞ்சிருக்கும். எல்லாரும் நிக்கிறாங்க. டாக் டு த பீப்புள் டேக்கிங் பார்ட் இன் த ரைட். ஓகே. The cleanup of the...
The ஓட்டிட்டேன். cleanup of the premises, managing the crowds as they exit, making an account of the rite. Roping you in was possibly the most masterful move we could have made. I believe that future generations will say so too when our deeds come up for their review. அதான் ப்ரோ ஜாங்லி ரொம்ப பவர்ஃபுல் தான். அதான் ப்ரோ. Why you? அவனோடது எங்க Were you போச்சுன்னு just தெரியல. trying to look cool earlier, or are you really that வெண்டியோடது எதுக்கு selfless? எடுத்தாங்கன்னு தெரியல. If you were looking for someone, you could have just told me that in private. யாரையோ பிரைவேட்டா சொல்லிட்டா. ஓகே ஓகே. அசலாடா. ஓகே ஓகே ப்ரோ. Roping you in was possible. இங்கேங்க இல்ல கேயு கிட்ட பேசணும். What? If you were looking for someone. ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஃபுல் பவர் இல்ல. ஆனா ஒரு ஆர்க்கனோட பவர் என்கிட்ட இருக்கு. அவருக்கு நெசிஸ் கிடைச்சா சூப்பரா இருக்கும். அதான் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஆளுங்க தான் எல்லாம். Hey, Zhongli! Look at this. Everyone in Liyue is caught up in their emotions, thinking that they'll never see Rex Lapis again. And here you are looking all relaxed. Why would I not feel more at ease after laying down the burden I have borne for 3,700 years? Right. If the two of you can spare the time, I should treat you to a meal at the Shinya kiosk. That sounds like big talk, Zhongli. I might have believed you if you were treating us to some third-round knockout, but you'd have to pay out your nose just to stand inside Shinya kiosk. Are you sure you can afford it? இவன் தான் தெரியல ஆர்க்கன்னு யாருக்கும். You're right. I do like the Mora. But why would Morax lack Mora? As the Rex Lapis Morax, I can நெசிஸ் easily இல்லாம create சூப்பர் ப்ரோ. Mora. But பவர்ஃபுல். since I have chosen to walk this earth as the mortal Zhongli, I should abide by the same rules that mortals do. When I was journeying with you, though I still had the Gnosis in hand, I knew that I must soon retire from my role as an Archon. So I had to rehearse a little for my new life. ஓகே ஓகே ப்ரோ பவர். Wonder. Paimon gets it now. You didn't look at the price tags when we were spending because you've never had to. ஓ அதான் பிரைஸ் டாக் இவன் பார்க்கவே இல்ல. டாமினிக் நாசிஸ் இல்லாம ஒரு ஃபுல் ஆர்க்கனை விட பவர்ஃபுல். கூடு பவரா இருப்பான். ரைடன் போயிட்டு போகுது ப்ரோ. அதை வச்சுக்கிட்டு But since you weren't used to not being able to just make more Mora as and when you wanted to, you had to try becoming a parasite to society who lives off of other people's credit. Well, we were only spending Fatui money. You don't have to say it like that. In the city of அதை வச்சு commerce, எல்லாருமே we do சொல்லுவாங்க not ரைடன் தான் merely பவர்ஃபுல். exchange money ஓகே and ஓகே ஓகே goods. ப்ரோ. ஆனா இவன் தான் பவர்ஃபுல். We also exchange knowledge, memories, and foresight, as well as positions, roles, and lives. The Archon Morax could never experience life as the true mortal Zhongli could, no matter how many times he descended to be with his people. இவன் தான் மோராக்ஸ் அப்போ. I must thank you for that. I will treasure the memories that I made as Zhongli, traveling the streets of Liyue with you. ஓ ட்ரெஷர் த மெமரிஸா? ஓ இவன் தான் மோராக்ஸ். That is true. But there is no journey that does not end. No meetings without partings. Paimon thinks that we should make a move and continue our search for the Seven. I fear that continuing your journey may be difficult.
The nation that neighbors Liyue by sea, Inazuma, is presently closed. Inazuma presently closed. அதான் ப்ரோ லியோ இருக்கான் ரெக்ஸ் லாபிஸ் மோராக்ஸ் எல்லாமே ஜாங்லி தான் தான பேர் அப்பா Yes, the nation has been closed by order of its deity. டிடி The யார் இந்த deity? Electro-Archon Ball. Electro-Archon Ball. And just as the people of Liyue preferred to call me Rex Lapis, she too goes by another name among locals in Inazuma. Paimon thinks we've heard that one before. Raiden? Raiden That வந்தாச்சு is the case. And since Raiden is also the shogun of Inazuma, people call her the Raiden shogun. ரைடன் வந்தாச்சு போர்டு ஜென்ஷன் ஸ்டோரியிலேயே லைட்டா வருது இருக்கு மோஸ்ட் பாப்புலர்னா அர்த்தம் மாறுவது வின்னர் ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ That said, though people at the wharf were saying that the situation in Inazuma is very tense, Raiden Paimon doesn't remember that always being the case. It wasn't that bad last year. Zhongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know something about what's happening there? Just how did Inazuma become a closed nation? அதே It's ஸ்கூல்ல because தமிழ் of பாப்புலர் visions. சூப்பர் ப்ரோ அப்ப இவன் தான் இவன் தான் When faced with circumstances beyond their control, humans often bemoan their lack of power. But if a person shows true Okay, Ram strength bro, of will புரியுது. at a desperate and fateful moment in their life, the gods will look upon them with favor. This is what visions are. Magical foci bestowed upon those who have been acknowledged by the gods. That's how people in Teyvat see it. But starting from last year, the Raiden Shogun began promulgating the Vision Hunt Decree. Vision Hunt Decree? Yes, it was an order to seize all visions within Inazuma's borders, and to inlay them upon the hands of the statue of the omnipresent god. They want to seize visions. But why? Aren't visions blessings from the gods? I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is precisely because they are divine blessings that they should be under the sole dominion of divinity. Whoa, that's harsh. ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு ப்ரோ ஒரு வழியா போய் நிம்மதியா தூங்கலாம் The Animo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun is the god of eternity. It seems as though she has finally Animo decided Archon to god of eliminate freedom, any Geo unstable Archon god elements of that could contract, pose a threat to her eternal God of rule. eternity. It seems as to eliminate the habits of element. The fact that even I, the oldest of the seven, have now passed away will only strengthen her resolve to pursue eternity. Knowing her, she must have again quoted that adage she is most fond of when proclaiming that decree to her people. 7 ideals for 7 gods, and of these, eternity is nearest unto the heavenly principles. All right then. Was there anything else you wish to know? That was a good one. Failing a divine trial. How they came up with that excuse, I will never know. That said, the reason why the Chising were so eager to resolve the incident and stop pursuing the culprit was indeed because they received news. I hinted as much to... How did I accomplish that, you ask? All right then. Was there anything else you... That was a good one. Failing a divine trial. How they came up with that excuse, I will never know. That said, the reason why the Chising were so eager to resolve the incident and stop pursuing the culprit was indeed because they received news in secret that Rex Lapis was not dead. I hinted as much to the Adepti as well. How did I accomplish that, you ask? Have you ever heard of this particularly convenient Adepti art known as gifting dreams and visions?
All right then. Was there anything else you wish to know? Yeah, about that. Before the Cheesing made their announcement, we listened to a lot of people talking on the way. Most of them put the blame for everything on Child. These are indeed false accusations. But it remains undeniably true that Child did send people to the Jade Chamber to prevent the Adepti and the Cheesing from defeating the ancient god. I've heard that Ningguang is busy milking that for all it's worth on the foreign relations front at the moment, browbeating the envoys of the Fatui. Envoys of the PT, okay. Those poor Snezhnayan diplomats. If it were not for Child's exalted position as a harbinger, I'm certain that they would have shifted all the blame to him and called for his dismissal by now. All right, then. Was there anything else you wish to know? Can புரிஞ்சு bro எல்லாம் செத்துட்டேன்னு சொல்லி நம்ப வச்சு ஏமாத்திட்டான் ஆனா உண்மையிலே சாகல எல்லாரும் எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்க அடப்டை எல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்தாங்களா இல்லையா 3500 வருஷங்கள் சேர்ந்துட்டாங்க இப்ப ரிட்டையர் ஆக போறான் If even the Liyue Cheesing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Kuching is absolutely right in saying this. Now, though I did laud Ningguang's desire for power, believing this to be a good thing, and thought as a matter of course that she must have been behind the Cheesing's plan to take governing power over Liyue from the hands of the gods and Adepti, could the original person who brought up the idea of seizing power have been... All right then. Was there anything else you wish to know? That's right. Zhongli, now that you don't have your gnosis, what's going to happen to all the Morin Tibet? Okay, bro. Since Morax is dead, are they all just going to disappear? Also, isn't the Golden House the only mint in the entire continent? Bro. Will it even continue to work? The Mora present now will not vanish. But the Golden House will indeed have to cease operations for a lengthy period of time, since creating Mora requires the use of the Geo-Archon's power. This is terrible! We're all about to run out of Mora! The world is coming to an end! Yes, this is indeed a major issue from a financial standpoint. Financial issue? Well, I suppose we'll just leave such troublesome matters to the Liyue Cheesing to debate. Then, did you at least set some private funds aside for yourself? Oh, a private fund. This does seem like a good, logical, common-sense idea. It's a shame. What's a shame? It's a shame that I didn't think of it at the time. All right then. Was there anything else you wish to know? Well then, I suppose you'll have to find a way to get inside this closed nation. Have patience. I suspect that some serendipity must first come into play. First முடிஞ்சிருச்சு போடு இன்னும் முடியலையா ப்ரோ என்ன நியூ கஸ்ட் அவ்வளவுதான் ப்ரோ எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஆர்கன் கஸ்ட் இருக்கா ஓகே ஓகே ப்ரோ இன்னும் முடியலையா ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ஏன் ப்ரோ முடியல இன்னும் வரமாட்டேங்குது ப்ரோ ஓகே
ஏதோ போக சொல்லுச்சு காணும் இப்போ. ஓகே ஓகே ப்ரோ. சும்மா இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே ஓகே ப்ரோ. I hope we find long lost ancient literature. இன்னும் முடியலன்னு சொல்றீங்க. ஓகே ப்ரோ. மற்ற கொஸ்ட் எல்லாம் அப்புறம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். அதான் ப்ரோ. ஏன் 30 போயிட்டு பார்த்துக்கலாம். மற்றது அப்ப நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ. I can't wait to see my adorable daughter again. போய் தூங்குறேன் ப்ரோ. ஒரு 1.5 மணி நேரம் தான் தூங்கணும் இப்போ. நாளைக்கு பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ. தலை ரொம்ப வலிக்குது ப்ரோ. நாளைக்கு பண்ணிடலாம் ப்ரோ. நாளைக்கு பண்ணிடுறேன் ப்ரோ. விஷ் நாளைக்கு. என்னால முடியல இதுக்கு மேல. I never embark on a journey without a good book to accompany me. I can't wait to see my பார்த்துக்கலாம் adorable ப்ரோ. daughter again. அதான் ப்ரோ. குட் மார்னிங் ப்ரோ. இப்போ அதுன்னு சொல்லலாம். குட் மார்னிங் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ. போய் தூங்கலாம் கொஞ்ச நேரம். பாய் ப்ரோ. நாளைக்கு சந்திப்போம். பாய் ப்ரோ. 4 மணி. ஓகே கைஸ், நாளை சந்திப்போம். டாடா பை பை. see you.